Kapitel 291, Das Reich des spirituellen Lichts. Ein chaotisch und bizarre Welt, nicht sehr hell, doch die spirituelle Energie im Himmel und auf der Erde war immens. Sie war so gewaltig, dass die Wolken spirituelle Energie, die im Himmel trieben, gelegentlich spirituelle Energie auf die Erde regnen ließen. Dieser Ort war das Reich des spirituellen Lichts, ein kleiner Raum, der sich von der nördlichen Kangakademie aus geöffnet hat und zugleich der Schauplatz des Bestienjagdkriegs war. Der Raum war still, die spirituelle Energie dicht, aber einsam, kraftlos. Doch dies Einsamkeit wird heute durchbrochen. Unzählige Lichtstrahlen schossen vom Himmel herab, zerstruten sich in all Richtungen und erhellten den düsteren Raum. Obwohl das Reich des spirituellen Lichts klein war es dennoch größer als das gesamte Gebiet der nördlichen Kangakademie. Daher waren die zahlreichen teilnehmenden Stühle weit verstreut. An einem Berghang senkten sich zwei Lichtstrahlen herab, deren Glanz sich auflost und Mu Chen und Luo Li, die Handchen hielten, entfalten. Als sie erschienen, musterten sie neugierig das Reich des spirituellen Lichts. Mu Chen rief ehrfürchtig aus. Die spirituelle Energie von Himmel und Erde ist so dicht. Die spirituelle Energie hier ist wahrscheinlich mit einer Geistesumlangsformation der Stufe 7 vergleichbar. Selbst die Flash einer solchen Formation, so groß sie auch sein mag, kann im Vergleich dazu nicht mit einer Ekdiocese Roms mithalten. Aber es gibt kein Lebusen, bemerkt Mu Chen schnell die seltsame Besonderheit. Dieser Raum ist wahrscheinlich erst vor kurzem entstanden. Es kann kein Lebenskraft geben, und es scheint nicht geeignet für Lebusen zu sein, hier dauerhaft zu leben, sagt Luo Li und mustert die Umgebung. Mu Chen nickte leicht. Kein Wunder, dass die spirituelle Akademie von nördlichem Kangaya Tor stets verschlossen hielt. Stühle kommen hierher, zu üben. Lasst uns auch aktiv werden und unser Bestes geben, das spirituelle Licht zu finden, sagt Mu Chen. Die Wirksamkeit der sogenannten Infusion des spirituellen Lichts hängt von der Stock des während der Reise gewonnenen spirituellen Lichts ab. Wird nur wenig davon erlangt, ist der Nutzen verjudet. In diesem Reich des spirituellen Lichts gibt es nur einen Weg, spirituelles Licht zu erlangen, das Toten von spirituellen Soldaten. Die sogenannten spirituellen Soldaten entstehen durch die Verdichtung der spirituellen Energie von Himmel und Erde in menschlicher Gestalt. Sie sind zwar unintelligent, besitzen aber betrachtlich Stock. Mu Chen wusste, dass es im Reich des spirituellen Lichts 3 Stufen spiritueller Wesen gibt, gewöhnlich spirituell Soldaten mit der Stock des Fusion Schimmelreichs, spirituell Generali des Transformation Schimmelreichs und sogar einig spirituell Generali mit überragender Stock, die das Spätstadium des Transformation Schimmelreichs erreichen. Dies sind die bevorzugte mächtige Stühle, die die größte Mensch in spirituellem Licht entfalten und relativ leicht zu erlangen sind. Die starkste Stufe ist der spirituelle König. Ist zwar nicht sehr zahlreich, verfügt aber über ungeheuer Stock. Normalerweise ist die beste und gängigste Lösung für Stühle, im zu begegnen, die Flucht, denn jeder spirituelle König besitzt nicht nur ein einfaches instinktives Bewusstsein, sondern sein Stock reicht bis zum Himmelsverbindungsreich, was den Kampf gegen in extrem schwierig macht. In den letzten Jahren hatten nur wenig im Krieg der Bestien die Geistercarnage provoziert, denn obwohl das spirituell Licht in ihren Korpen das best Material war, floss ihr Stock im Himmelsverbindungsreich weilen Sogen und Vorsicht ein. Auf geht's, rief Mu Chen, orientiert sich kurz und ging den vorwärts. War sich der genauen Richtung nicht ganz sicher, aber je tiefer in Gebiete mit hoher spiritueller Energie vordrang, desto besser. All Jünger steuerten auf den tiefsten Teil des Spirituellen. Lichtreichs zu, den letzten Verteidigungspass, wo 3 Gegner auf sie warteten. Die beiden flogen durch die Luft, ihre Geschwindigkeit durch die intensive spirituelle Energie deutlich reduziert, der Druck zwang sie, ständig ihre spirituelle Kraft einzusetzen, Widerstand zu leisten. Sie flogen tief. Kapitel 292, Treffpunkt. Mu Chen. Die Stühle man ran herum horten diesen vertrauten Namen, und ihr Gesichtsausdruck verfinsterten sich. Äußerst Besorgnis spiegelten sich in ihren Gesichtern wider. Obwohl Mu Chen erst sieht weniger als einem Jahr in der nördlichen Kangakademie war,
Übertraf sein Ruf bereits den Weiler herausregender Altersstühler. Liu Chen's Gesicht Word Blass, also die bei den Nuankamlin Janscher, mein Herren, dies Angelegenheit get sie nichtsen, warum Miss Chen sie sich ein? Warten sie, bis die Informationen erhalten heb, den können wir sie gemeinsam austauschen. Anschließend werden wir uns definitiv zusammenschließen. Misstraut Mu Chens war sehr, wollte ihn ran aber nicht gehen lassen. In diesem Krieg der Bestienjagd war die Zeit begrenzt, daher waren Informationen von entscheidender Bedeutung. Wenn sie die Ort, an denen sich die Geisterkrieger versammelten, nicht schnell finden konnten, wird es schwierig werden, genügend spirituelle Energie zu sammeln, und die Wirkung der spirituellen Energienfusion wird gering ausfallen. Sein Stock befand sich auf dem Höhepunkt des Himmelswandlungsreichs, und angesichts der vielen Anwesenden glaubte nicht, dass die beiden ihn leicht besiegen konnten, selbst wenn eingriff. An ran nurchte wutende Mighty den Sahnen, Mu Chen, hilf uns, und ich teil die Informationen im dir offenbar verabschut se Liu Chen und sog es vor, die Informationen anderen zukommen zu lassen, anstatt in ein zu wehen. Mu Chen lächelt, so Liu Chen und sagt, Alter Schwestern ran ist mein Freundin, du solltest gehen und ran kannten sich nicht, fand Liu Chen ihn fashioner lastig. Außerdem war die Stock dieser Liut seiner Besorgnis nicht wert. In diesem Fall würde sich gern einmischen. Du, Liu Chen war wütend, sein Gesicht versog sich zu einer hässlichen Fratze. Plötzlich zwinkerte seinen Teamkameraden zu, die augenblicklich von ihren Positionen amenien und die beiden anderen aufsprangen und Muktran bedrohlich anstarten. Jubelast in mehr, kontukum die anderen kommen, sagt Muktran im einem Orgenswunken und einem Lacheln zu Lak Li, ganz ruhig, oedet Lak Li lachelnd und nickte. Dies Curl waren höchstens im späten Stadium des Dongtianreichs, und für sie waren sie sogar schwacher als die Mitglieder der Dämonensekte, die bei der Luoschen Versammlung Aja gemacht hatten. Zweglot wohl, konnte es im ans allen aufnehmen, nurchte Liu Chen im den Sahnen und spottet, doch bever seinen Satz binden konnte, stürmte Mu Chen vor. Haltet ihn auf, rief Liu Chen erschrocken, und sein spirituell Kraft entlud sich. Sein Zen-Teamkameraden aktivierten ebenfalls sofort ihre spirituellen Techniken, doch bever sie angreifen konnten, verschwand Mu Chens Gestalt im einem tiefen Drachengebrüll. Sich, sein Geschwindigkeit war unvorstellbar verregend, durchbrach die Formation der Zen-Personen. Noch bever Liu Chen reagieren konnte, beruht sein Hand bereits die Brust des Mannes. Entsetzt riss Liu Chen die Augen auf, als Mu Chen wie ein Geist vor ihm auftaucht. Die Geschwindigkeit dieses Curls war einfach unglaublich. Ein gewaltiger Schwall spiritueller Kraft brach aus seiner Handfläche hervor. Liu Chen fühlte sich, als hätten ein Vorschlaghammer getroffen. Überschlag sich Dutzend Mal in der Luft, bever im dem Kopf waren gegen einen großen Felsen krachte, der daraufhin zerbrach, und ville das Bewusstsein. War völlig bewusstlos. Niemals hatte sich vorstellen können, dass obwohl die gleich stark wie ander im Himmelswandlungsreich besaß, von Mu Chen in einem Augenblick besiegt werden wird. Der Unterschied war wie Tag und Nacht. Während Mu Chen Liu Shen Muhalos besiegt, ereinigt sich hinter ihm ein Reihe von Explosionen, ein gewaltiger Schwall spiritueller Energie entlud sich. Als sich umdreht, sora Zen. Unglücklich Seelen am Boden liegen. In ihrer Mitte stand ein Mädchen in einem samtschwarzen Kleid, das lächelt, sich leicht die Hand strich und Mu Chen im blinzelnden Augen anscha. Unglaublich, dacht Mu Chen bewundernd und wandte sich dann den drei Mädchen zu, die in Erstant anstarten. Alter Schwestern ran, ist alles in Ordnung. Und ran schüttelte den Kopf und blickte Mu Chen und Luo Li fragend an. Noch vor wenigen Monaten hat Mu Chen lediglich die Stock des göttlichen Seelenreichs besessen, unglaublich schwach. Wer hat gedacht, dass dies new Schülerin sie nun so weit übertreffen wird? Och die beiden hübschen Mädchen neben und ran musterten Mu Chen verstohlen. Der Name des neuen Schülers, der in der gesamten spirituellen Akademie von Nordlichem Kang berühmt war, weckte auch die Neugier der Mädchen. Was ist das für ein Sammelpunkt? Fragte Mu Chen one umschweif und kam sofort zur Sache. Was jetzt benötigt wird, wären Informationen über Spirituelles liegt.
In diesem Reich des spirituellen Lichts gibt es zwar reichlich spirituelle Energie, aber Geistersoldaten zu erschaffen ist nicht einfach. An gewöhnlichen Orten findet man selten ein große Anzahl von Geistersoldaten, und hochrangige Geistergeneral sind rar, an ran wust, das Muchens Hilfsbereitschaft größtenteils auf den von gelieferten Informationen beruht, und süfst daher nur. Es gibt Orte mit besonderem Terrain, die ein große Anzahl von Geistersoldaten hervorbringen, wir nennen sie Sammelpunkte, nur wenn wir diesen Sammelpunkt finden, können wir ein Großmensch spirituellen Lichts ernten. Andernfalls ist als verjudet, selbst wenn all dies Prüfung erfolgreich bestehen Muchen und Luo Li wären verbluft. Kein Wunder, dass sie nach mehreren Stunden nur ein paar Verstrut Geistersoldaten angetroffen hatten, es stellte sich heraus, dass es im Reich des spirituellen Lichts tatsächlich ein solche Regel gab. Informationen über den Treffpunkt, woher hat Schwester und jen die den, fragte Muchen leicht misstrauisch. Eigentlich kann man die in der Halle der spirituellen Kraft kaufen, aber der Preis ist ziemlich hoch. Der Treffpunkt ändert sich jedes Jahr ein wenig, daher ist es nicht garantiert, dass die Information nützlich ist. Diese Information hat uns sehr gesamte angesammelte spirituelle Kraft aufgebraucht. Und trotzdem wussten dies Typen, Lucian und Seingrupp, irgendwie, das wir sie hatten, was zu dem geführt hat, was gerät passiert ist. Kann man die in der Halle der spirituellen Kraft kaufen? Fragte Muchen überrascht und süfst an. Kapitel 293, Gemeinsame Krafter. In der tiefen Gebirgsschlucht funkelten überall schimmernd Punkt spiritueller Energie, die einem blendenden, mystischen Meer aus Phosphoreszenz glichen. Unzahlige spirituelle Wesen hatten sich versammelt, und die Schwankungen der spirituellen Energie waren geradizu furchterregend. Die Zahl der Geistersoldaten überstieg 1000, waren es Menschen gewesen, waren es mehr als 1000 mächtige Experten des Fusionshimmels gewesen. Angesichts dieser Übermacht war selbst ein Kultivierender des Transformationshimmels im NU vernichtet worden. Glücklicherweise besaßen die Geistersoldaten kein menschliche Intelligenz, andernfalls hat Muchens Gruppe sicherlich die Flucht ergreifen müssen. So viel, süfsten ran verzweifelt. Die sehen wo übertraf Vorstellungskraft bei weitem. Sie wandte sich an Muchen und fragte, why sollen wir gegen sie kämpfen? Och Muchen runzelt die Stirn, denn neben diesen unsaligen Geistersoldaten befanden sich tief im Inneren och noch Geistergeneral des Transformationshimmels. Dieser Ort hat sich in ein militärlicher verwandelt. Wir sind so wenig. Ich fürchte, wir schaffen das nicht, sagt Luo Li und schüttelte den Kopf. Obwohl es den Geistersoldaten an Intelligenz mangelt, bedeutet es stark im Reich des Fusionshimmels, dass selbst ein einfacher Angriff mit über 1000 Schlagen Kinen flutscht wegließ. Und sie waren nur so fünft, wobei sie und Muchen die starksten waren. Wenn sie sich allein auf dies Großgruppe von Geistersoldaten und die Geistergeneral darin verließen, würden sie selbst im Erfolgsfall völlig erschöpft sein. In einem solchen Ort erschöpft zu sein, wofür sie blanker Wahnsinn. Außerdem, ihr saffeblauen Augen schweiften über die Berge, und sie flüstert leise, sind wir nicht die einzigen, die diesen Ort angreifen wollen. Sie spürte mehrere verborgene Ohren, offensichtlich waren ran nicht die einzig, die Informationen über diesen Treffpunkt hat. Die anderen schienen nicht stark genug zu sein, diesen Ort vollständig zu überwältigen, und hatten sich deshalb entschieden, im Verborgenen zu bleiben. Muchen nickte. Ocher hat Schwankungen in der spirituellen Kraft gespürt. Sein Augen blitzten auf, und blickte hinab auf die düsteren Berge. Ein schwaches Lächeln umspielt sein Stimm, die kraftvoll durch die Berge holte. Mein Herren, warum verstecken sie sich? Es gibt hier viel Geisterkrieger, niemand kann sie all verschlingen. Wenn dem so ist, warum kommen sie nicht heraus und kooperieren? Sein Stimm holte durch die Berge, doch die Geisterkrieger im Gebirgspass reagierten nicht. Dies gedankenlosen Wesen unterschieden sich nicht von ätherischen Geistern, unfähig zu lebenden Wesen, lediglich aus verdichteter spiritueller Energie geformt. Die düstere Bergkette blieb still, dann feckten einige Minuten später mehrere Windböen hindurch, und einige Gestalten tauchten aus ihren Verstecken auf und stellten sich ihnen entgegen. Es waren nicht viel, legt 10 Personen,
aber sie wären in deutlich Gruppen aufgeteilt und bildeten mehrere Teams. Mu Chen blickte die new erschienenen Gestaltenen, sein Augen blitzten vor Überraschung auf. Spürte deutlich die Schwankungen des Himmelswandlungsreichs in die Teams, sie wurden zwei Fellows von ihren Kommandanten angeführt, selbst wenn sie sich erst im frühen Stadium des Himmelswandlungsreichs befanden. Allein das zeigte ihr Markt. Mu Chen bewundert sie innerlich. Die Stock derer im frühen Stadium des Himmelswandlungsreichs reichte aus, in die Top 20 der Himmelsranglist einzuziehen, aber wer weiß, wie viel es in diesem Bestienjagdkrieg noch geben wird. Allerdings fürchte ich, dass die Stock des frühen Stadiums des Himmelswandlungsreichs jetzt nicht mehr für die Top 20 reichen wird. Ich bin Mu Chen, darf ich your Namen erfahren? Mu Chen begrüßt sie hoffentlich und vollzieht respektvoll die Hand. Als sie seinen Namen horten, waren sie all überrascht und blickten in Erstornten. Dieser Name war in der nordlichen Thwang Academy nicht mehr unbekannt. Haha, also sei der berühmt Jungschüler Mu Chen. Ich hab schon lange von ihrem großen Namen gehört. Ich bin Lin Feng. Ein Mann in einem grünen Gewand, der Anführer einer kleinen Gruppe, lächelt zurück. Liu Zhon, ein anderer meldet sich zu Wort. Chen Peng, ein hagerer junger Mann, nickte leicht zur Begrüßung, ein Horch von Arroganz lag auf seinem Gesicht. Die drei waren die Anführer ihrer Gruppen, besaßen die starksten Fähigkeiten und befanden sich noch im frühen Stadium des Himmelswandlungsreichs. Mu Chen kichert und schlug vor, ich sehe, jeder weiß, dass dieser Ort von unsaligen Geistersoldaten bewölkt ist. Keiner von uns kann sie allein besiegen. Lasst uns zusammenarbeiten und sie gemeinsam angreifen. Wir denn sehen, wie viel spirituelles Licht wir MIT an siren dualigen Fähigkeiten erlangen können. Was haltet davon? Die Augen der drei Männer leuchteten auf, als sie das horten. Lin Feng und Liu Zhon sagten nichts, aber Chen Peng warf Mu Chen einen Blick zu und schüttelte den Kopf. Wir haben die Ort zuerst entdeckt. Seid gerade erst angekommen und wollt schon eins ab? So einfach ist das nicht, von den drei Trupps verfügt Chen Pengs Trupp über die größte Mannstark und gilt als der kampfstarkste. Ursprünglich wollten sie die Geistersoldaten hier langsam vernichten, wurden jedoch von zwei anderen Trupps entdeckt, was zu einem Pat 40. Später tauchte ein weiterer Mann, Mu Chen, auf, der ebenfalls einen Teil der Geistersoldaten begehrt. Obwohl Ran von Mu Chens Ruff gehört hat, war nicht besonders misstrauisch. Kapitel 294, Angriff. Als Mu Chens Gruppe sich dem flackenden Meer aus spirituellem Licht nähert, spürte die gewaltige Streitmacht der Geistersoldaten die Schwankungen der spirituellen Energie. Ein grollendes Geräusch holte weiter, und unzählige Geistersoldaten drehten sich und stürmten auf die Gruppe der Fremden zu. Obwohl es den Geistersoldaten an Intelligenz mängelt, war ihre Sensibilität für spirituelle Energie extrem ausgeprägt. Sobald ungewöhnlich spirituelle Energie in ihrem Erfassungsbereich auftaucht, griffen sie wütenden, bis das vernichtet war. Mu Chen kniff die Augen zusammen und beobachtet die heranahenden Scharen von etwa 100 bis 200 Geistersoldaten. Ihr mächtig, wogend spirituelle Energie machte ihn misstrauisch. Kämpfen, rief Mu Chen, und sein dunkel spirituelle Energie brach wie schwarze Rauch hervor. Sein Faust prasselten herab, und mehrere Strom dunkler Energie, umhüllt von schwarzen Flammen, feckten über sie hinweg und vernichteten jeden Geistersoldaten, den sie berührten, augenblicklich. Dann verdichteten sich blassrot Lichtwolken, die Mu Chen mit einer Handbewegung absorbiert. Das war's. Dies Reiche ausspüt, sogar noch besser als die der vorangegangenen halbtägigen Rays, erfüllten mit sichtlicher Freude. Der Hauptsammelpunkt war tatsächlich der beste Ort im Jagdgebiet, spirituelle Energie zu gewinnen. Zudem war Mu Chens spirituelle Kraft mit dem Newton Netherfahrer verschmolzen, eine Flamme, die spirituelle Energie äußerst effektiv verbrennen konnte. Für die aus spiritueller Energie geformten Geistersoldaten war es wie ein Feuerschwert, das is durchschneidet, ein perfekt Gegenmaßnahme. Die anderen eilten nach hinten und sahen, wie Mu Chen wutit und ein ganzes Team von Geistersoldaten niedermetzelt, die gerade vorgestürmt waren.
Ihr Gesichter spiegelten sofort Angst und Schrecken wider. Obwohl es den Geistersoldaten und Intelligenzmangelt und ihr Storkner dem Fusion Schimmelreich entsprach, hat jeder hier sie leicht besiegen können, doch sie mit einem solchen Gemetzel wie Muchen zu vernichten und zu überwältigen, war unglaublich schwierig. All Blicke wanderten zu Muchen, dann zu Luo Li das Mädchen folgte Muchen stets nach rechts. Ihr Hand umklammert ein langes Schwert, das sie nicht gezogen hat. Doch die unsichtbar, scharf Schwertenergie durchschnitt die Geistersoldaten, die wie Motten vom Licht angezogen auf sie zustürmten, augenblicklich. Ihr Tötungsgeschwindigkeit war beinahe so hoch wie die von Muchen. Wirklich beeindruckend, murmelten Rands grob bewundernd. Ihr Tötungsgeschwindigkeit hinkte den anderen beiden weit hinterher, was schwer zu akzeptieren war. Dies beiden neuen Stühle waren einfach zu erstaunlich. In der Schlucht herrschte nun regs Treben. Neben Muchens grob griffen die anderen drei Trupps, wie Wild Tiger, die vom Berg herabstiegen, das Lager der riesigen Geistersoldaten aus drei verschiedenen Richtungen und spalteten deren Formation. Sie waren zahlenmäßig überlegen, daher war ihr Tötungssuffizienz nicht schlecht, doch quantitativ schienen sie Muchens Funfatim immer noch intelligent zu sein. Allgemeine Bests, tief in die Schlucht vorzudringen, denn sie wussten, dass sich dort der Geistergeneral aufhielt. Das Toten eines Geistergenerals verleiht ein spirituell Kraft, die der von 1000 Geistersoldaten entspricht. Je tiefer sie eindringen, desto größer wird der Druck auf die verrückende Gruppe. Unzahlige Geistersoldaten stürmten wie ein endloser Strom vorwärts, one Rücksicht auf Leben und Tod. Ihr spirituell Kraft traf sie mit zunehmender Intensität und zerrten ihren Kraften. Die anderen drei Trupps waren sehr erfahren im Durchbrechen der Sammelpunkte. Sie nutzten ein Dreiecksformation und wechselten sich ständig in der Führung ab. Sobald derjenige in der Spitze den Druck spürte, wechselte sofort nach hinten, demjenigen in der mit den Vorstoß zu ermöglichen und sich gegenseitig zu verstärken. Trotzdem war ihr Kapitel 295, allein essen. Die anderen waren von Muchens gleichgültigen Worten verbluft. Chen Peng, ungläubig, sagt, we konnte es nur mit den Geistergeneralen aufnehmen, aber es ist unwahrscheinlich, dass acht von ihnen besiegen konnt, einen im mittleren und 7 im frühen Stadium, sein Stimmklang spottisch. Obwohl Luo Li Stock miterlebt hat, glaubte immer noch nicht, dass die beiden dies mächtige Formation von Geistergeneralen bezwingen konnten. Muchen, brauchen wir nicht Hilfe, fragte ein Ranleser. Obwohl die beiden auf ihrem Weg hierher Unglaubliches können bewiesen hatten, war die Formation der Geistergeneral gewaltig. Außerdem waren dies kooperierenden Teammitglieder immer in der Nähe, und wer wusste schon, was sie im Schilde führten. Ein kleine Verletzung konnte wecken und sie dazu bringen, sich die Früchte ihrer Arbeit anzunehmen. Kein Sorg, lächelt Muchen, wandte sich sanft an Luo Li und sagt, kannst du mir helfen, sie einmal aufzuhalten? Luo Li sah ihn an. Muchen blinzelt leicht, du willst ein Geisterformation errichten, du verstehst mich so gut, zwinkerte Luo Li zu, woraufhin dies unwillkürlich erriet. Dieser Kerl schaffte es immer wieder, sie zu necken. Bist du sicher? Fragte Luo Li mit einem strahlenden Lächeln. Ihr anmutige Gestalt stand vor ihm. Muchen lächelt. Mit Luo Li im Rücken fühlte sich sicher und vertraute vollkommen. Sein Blick glitt mit einem hoch kalter Warnung über die drei anderen Gruppen, dann schloss die Augen und formte Handzeichen. Sofort erschienen unzahlige Geisterzeichen wie ausdem nichts und verdikteten sich in seinen Handflächen. Geisterzeichen? Will ein Geisterformation errichten? Auch die drei Gruppen staunten nicht schlecht über die Geisterzeichen, die Muchen umgeben. Erst jetzt erinnerte sich, dass auch die Identität eines Meisters der Geisterformationen besaß. Zahlreich Geisterzeichen wirbelten schnell Muchen herum und ersuchten erstaunlich Lichtfluktuationen. Die Geistergeneral im Inneren hatten die Schwankungen der spirituellen Kraft auf dieser Seite ebenfalls wahrgenommen und stürmten sofort wie ein Sturm auf Muchen zu. Luo Li fixiert die angreifenden Geistergeneral mit kaltem, unerbittlichem Blick, one Jed Spur von Zurückweichen.
Sie umklammert den Griff ihres Schwerts und stürmte mutig vorwärts, unter den besorgten Blicken von und ran und den anderen. Du willst dies Geistergeneral allein aufhalten, fragten die drei anderen Teams ungläubig. Selbst die Vereinten Kräfte konnten diesen Geistergeneralen im mittleren und frühen Stadium des Himmelswandlungsreichs nicht standhalten, überhaupt eine Chance zu haben, brocht sie mindestens die stark eins kultivierenden im späten Stadium des Himmelswandlungsreichs. Diocese Scone, besond Mädchen besitzt tatsächlich solch ein furchterregend Markt, fragte Luo Li sich. Rief Luo Li, wann sieht zu haben, die Fragen der anderen zu beantworten. Sie umklammert Langschwert und schlug plötzlich zu. Schwung, das blendend Schwertlicht zeres die Dustier nackt wie ein Sonnenstrahl, der die Welt erhält, und traf mighty blitzartiger wuckt auf die stürmenden Geistergeneral. Boom, der Boden bebte, und mehrere Geistergeneral wurden von diesem einen Schwerthieb 100 von Metern zurückgeschleudert. Bis auf einen in der mittleren Phase wären die anderen 7 leicht geschwockt. Luo Li's Schwerthieb hat ihre Energie aufgebraucht. Unglaublich, die Angehörigen der drei Trupps wären von dem überwältigenden Angriff des Mädchens im schwarzen Kleid entsetzt. Ein silberhaarig, elegant Gestalt mighty solch gewaltiger Stock. Peng, die Geistergeneral, deiner aus spiritueller Energie bestanden, spürten keinen Schmerz und stürmten weiter vorwärts. Luo Li schwang ihn fascher Schwert, das himmelserissende Schwertlicht schnitt und riss und bildet einen schützenden Schild aus Schwertlicht, der von keinem Angriff durchbrochen werden konnte. In diesem Moment hat Mu Chen 100 von Geistersiegeln verdiktet und ließ mit eine Fingerbewegung in der Luft verschmelzen. Spirituell Kraft ergoss sich, unzahlig Lichtstrahlen zuckten über den Himmel, verflockten sich auf unglaublich komplex Weise und bildeten ein furchterregend mächtig Formation. Dunkelheit strömt hervor und formte einen riesigen schwarzen Lotus, dem gewaltig spirituell Kraft hervorbrach. Ist das die Geisterformation, die einst Li Shen Tongs Angriff abgehört hat, riefen ran und erinnert sich in den Kampf zwischen Mu Chen und Li Shen Tong. Bum, auch mehrere Geistergeneral spürten die furchterregend Scene im Himmel, ihr Angriff wurden noch heftiger und drängten Luo Li's Schwertlichtschild leicht zurück. Luo Li blieb unbeeindruckt und beobachtet, wie die Geistergeneral Schritt für Schritt nahe kamen. Ihre Hand ballte sich langsam zur Faust, ein Lichtblitz suckte aus der Schwertscheid. Scharf. Schon, rief Mu Chen plötzlich. Luo Li lächelte, als es hört, und ließ die Schwertscheid fallen. Mu Chen schwebte in der Luft und blickte auf die unruhigen und ängstlichen Geistergeneral hinab. Plötzlich ertönte ein Ruf. Dämonen-Lotus-Formation, Grollen, der seltsame Schwur, Kapitel 296, die drei königlichen Brüder. In der Luft verflüchtigte sich die gewaltige Schwertenergie lotlos, doch der saubere Schnitt blieb auf dem Berggipfel zurück und versetzt all Anwesenden in Schrecken. Nicht nur die drei Teams und in Rans Gruppe, sondern auch Mu Chen starrten entsetzt auf das Skonmädchen in der Luft. Die Wucht des Schwertengriffs war blitzschnell. War beinahe augenblicklich, niemand hat sehen können, was geschehen war. Selbst der Geistergeneral, der kurz vor dem Durchbruch in die Spätphase des Transformation Schimmelreich stand, konnte nicht rechtzeitig reagieren und wurde augenblicklich getötet. Was für ein furchterregender Schwertengriff, dacht Mu Chen. Luo Li war wahrlich ein außergewöhnliches Genie des Luoschen Clans, kein Wunder, dass Luo Tian schon ein so schwer Bird auferlegt hat. Die drei Teams waren sprachlos, ihr Gesichter kreidebleich, als Luo Li voller Angst anblickten. Es stellte sich heraus, dass das kalte, schweigsame Mädchen neben Mu Chen die furchteinflossenste von allen war. Zuvor hatten sich von Mu Chens Blick so eingeschüchtert gesät, dass das vom Geistergeneral konzentriert spirituell Licht nicht in sich reißen konnten, doch nun dachten auch nicht mehr daran. Mu Chen und Luo Li waren mehr als fähig, zu vernichten. Die Gruppe wechselt Blicke, lächeln wird noch bitterer, und senkten schweigend die Köpfe und zogen sich zurück. Lange hier zu bleiben, wird die Lage schlimmen, es war besser, frühzeitig zu gehen, Ruhe zu haben. Mu Chen blickte ihnen nach, sagte aber nichts, sie aufzuhalten.
Luo Li stieg herab, reichte mu chen act spirituell lichter und sagt lächelnd, dies act spirituellen lichter reichen aus, MIT allen Geistersoldaten hier aufzunehmen. Mu chen nam eins der lichter heraus, es war tief purpurrot. Sein Aura flackert wie ein Lodens Feuer und strahlte machtig spirituell Energie aus tatsächlich ist das spirituell Licht eins Geistergenerals ein Vielfach starker als das eins Geistersoldaten. Besonders das spirituell Licht eins Geistergenerals in der mittleren Phase des Himmelswandlungsreichs, im Rot schimmert ein schwacher violetter Farbton, der es noch faszinierender machte, ein Manifestation spiritueller Energie, die ein gewisses Mass und Concentration erreicht hat. An diesem Treffpunkt wären dies act spirituellen Lichter wohl die wertvollsten Schatze. Mu chen wirkte zufrieden, sein Reis hierher war nicht umsonst gewesen. Dieser Treffpunkt hat ihm und allen anderen ein Reiche ernte eingebracht. Act Geistergenerallichter, lasst sie uns teilen. Mu chen warf und ran einen Blick zu, nahm dann drei Geistergenerallichter hervor und gab sie den Mädchen. An ran betrachtet das strahlend Licht in ihrer Hand, schluckt leicht und schüttelte dann unerwartet den Kopf. Wir haben nur den Weg gewiesen, wir haben uns von Anfangen nicht sonderlich angestrengt, daher würden wir dieses Licht nicht. Wenn nichts dagegen hat, nehmen wir die Hälfte der 800 Geistersoldatenlichter. Obwohl sie die Geistergeneral unbedingt haben wollten, waren sie nicht gierig. Mu chen und Luo Li hatten sich am meisten angestrengt, daher war es etwas übertrieben, wenn sie als mitnahmen. Als Mu chen und Rans Entschlossenheit sah, überlegte kurz, sammelte dann ebenfalls die Geistergeneral ein und sagt, nimm all 800 Lichter, alter Schwester und Ran, lehn nicht lange ab. Wir betreten das Reich des Geisterlichts zum ersten Mal und kennen uns hier überhaupt nicht aus, wir werden später auf den Führung angewiesen sein und niens Augen weiteten sich vorsorgen, aber sie lente nicht lange hoffentlich ab. 800 Geistersoldaten des Lichts waren zwar wertvoll, aber im Vergleich zu drei Geistergeneralen des Lichts deutlich weniger. Die beiden hübschen Mädchen, die ihn Jan begleiteten, waren ganz aufgeregt und hatten nicht erwartet, dass Mu chen so großzügig sein wird. Auf geht's, rief Mu chen. Lächelnd. Dieser Treffpunkt lohnte sich nicht mehr zu verweilen. Die eine noch wenig verstrut Geistersoldaten übrig waren, hat Mu chen kein Interesse mehr, einzugreifen. Die Lichtkugeln der Act Geistergeneral entsprechen mehreren tausend Geistersoldaten für sie beid. An Ran stimmte zu, und Mu chen führte Luo Li voran, den Bergpass verlassend. Doch verlangsamte seinen Schritt abrupt und stieg den Berghang hinab, den Blick fest auf den Bergeingang vor ihm gerichtet. Dort lagen mehrere Menschen elend am Boden, stonten unaufhörlich, ihr Gesichter zerschanden und zertrümmert. Selbst die drei Hauptmänner, darunter Chen Peng, kroch hen und nieten am Boden, ihr Gesichter bleich. Kapitel 297, der Preis. Die drei Wang-Brüder starten Mu chen an, dessen Gesichtsausdruck immer eisiger wird, dessen Blick ernster und der Griff den Halbmondsäbel sich verstärkte. Wang Tong, der die saß, runzelt leicht die stern angesichts Mu chens kaltem Blick. Hat nicht erwartet, dass der junge Mann so reagieren wird. Kein Wunder, dass Li Shen Tong Yuk immer besieht, grinste Mu chen und fixiert die drei Männer vor ihm mit einem boshaften Lächeln. One Ehrgeiz und Stock holt Li Shen Tong Yuk wohl nicht einmal für ebenbürtig, kaum hat Mu chen ausgeredet, werfenstert sich das Gesicht der drei Wang-Brüder. Die Dern traten in ihren Handen hervor, ihr wat war deutlich zu sehen, und ihr kalten Blicke ruhten auf Mu chen. Sein Wort hatten sie tief getroffen. Vor Jahren, kurz nach ihrem Eintritt in die Nordlich Kang Academy, verbündeten sich die drei Brüder, arrogant und unwillig, sich mit mittelmäßig Kiet zufrieden zu geben, Li Shen Tong herauszufordern, der damals zu den Bessen der himmlischen Ranglist zahlte. Sie erlitten jedoch ein vernichtend Niederlage, und Li Shen Tong zeigte keinerlei Begeisterung für den Sieg, sondern so ihnen nur ruhig nach, bever erwäging. Dies Gleichgültigkeit machte sie wütend, sie war es, die sie anspornt und sie antrieb, ihr Fähigkeiten unermüdlich zu perfektionieren. Nun ist ihr Stock enorm gestiegen, und sie sind sogar so selbstbewusst, dass sie zu den Top 10 der himmlischen Ranglist gehören. Sie glaubten, dass sollten sie Li Shen Tong jemals wieder begegnen, ihr Schmack definitiv reichen konnten. Willst du sterben?
Brult der Finstier Wang Lei, der Hitzkopf von allen, und droht mu chen. Ein Anfänger im Himmelswandlungsreich wagtes, woran soll chen an Sin zu reden? Glaubst du etwa, du konntest drei Angriff von Li Xian Tong überstehen und dann selbstsicher auftreten? Lächerlich, spottet Wang Zhong. Dein Zunge ist wohl recht scharf, aber wird haben nun mal Konsequenzen. Mach dich auf die Folgen gefasst, hoffentlich kannst du damit umgehen. Wang Tongs Gesichtsausdruck war kalt, sein Augen verengten sich. Kaum hat das gesagt, schnappt sich der Hitzkopfig Wang Lei den scharfen Halbmondsäbel und stürmte vor, ein furchterregend Energiewell zu entfesseln. Himmelswandlungsreich mittlere Stufe, fragte und ran im IT augenblicklicher Mien. Kein Wunder, dass die drei Wang-Brüder so arrogant und eingebildet waren, ihr Stork hat Diocese Niveau erreicht. Drei Experten des Himmelswandlungsreichs mittlerer Stufe, und so gut koordiniert, selbst ein Expert des Himmelswandlungsreichs später Stufe hat es schwer gegen SIE. Young, du hattest uns einfach das spirituell Licht und SIE übergeben können und warst in Sicherheit güsen. Aber du kannst nicht zwischen Gut und Bös unterscheiden, also gib mir nicht die Schuld für mein Hart. Wang Lei, der den Halbmondsäbel hielt, erschien wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Umklammert den Griff des Säbels fest und schrie auf. Heller Blitz suckten aus seinem Körper, begleitet von einem ohrenbetäubenden Donnerschlag. Donnerschlag, ein mächtiger, blitzgeladener Klingenhieb senkte sich herab und umhüllt aus. Das Yell war Mu Chen. Mu Chen blickte zu dem Blitz auf. Boom, die Klinge traf in, der Boden erbebte, und breiteten sich unter der Klinge aus Mu Chen, riefen ran erschrocken, als sie sah, wie Mu Chen von dem Hieb getroffen ward. Doch Luo Li geriet nicht in Panik, ihr Hand umklammert den Griff ihres Schwerts, ihr jadgrünen Augen fixierten die beiden anderen. Du konntest nicht einmal einem meiner Angriff standhalten. Ich frage mich, wie du es geschafftest, drei Angriff von Li Xian Tong zu überstehen. Stolz hielt Wang Lei den Sichelmansäbel in der Luft und blickte auf den aufgewirbelten Staub hinab. Sein Mund versog sich zu einem höhnischen Grinsen. Dieser Bengel konnte nicht einmal einem seiner Angriff ausweichen und hat dann noch die Frechheit, vor ihm herumzuschreien. Plötzlich tonte hinter Wang Lei ein kaltes, spottisches Lachen, das seinen Gesichtsausdruck schlagartig veranderte. Reflexartig schwang seinen Sichelmansäbel waagerecht hinter sich. Kapitel 298, die Schlacht der drei Könige. Boom, jenseits des Gebirgsbasis schien der Himmel von Gewitterwolken erfüllt zu sein. Das Grollen des Donners holte durch Himmel und Erde und vibriert ein furchterregend Wucht. Die drei Wang-Brüder Jennison und der nordlichen Kang Academy keinen herausragenden Ruf, doch ihr war stark war unbestreitbar. Ihr Kühnheit, Li Xian Tong herauszufordern, bewies, dass sie auch ehrgeizig und Fahrhagmänner waren. Why hatten sie es one jegliches können wagen können? Wär das nicht demütigend gewesen? Die drei Brüder hatten sich ein Jahr lang zurückgezogen, fleißig zu trainieren und ihre Kampfkraft zu stärken. Ihr Stock hat sich seit einem Jahr enorm gesteigert, was ihnen das Selbstvertrauen gab, Li Xian Tong erneut herauszufordern. Wenn sie Li Xian Tong besiegen konnten, wurden sie natürlich zu den berühmtesten Persönlichkeiten, zu den mächtigsten Kämpfern der Akademie aufsteigen. So hat sich ja der Abgeschiedenheit gelohnt. Doch nun, die sie Li Xian Tong noch nicht einmal begegnet waren, standen sie bereits dem überaus schwierigen Mu Chen gegenüber. Wenn sie schon im im nicht fertig wurden, why sollten sie den Gemels Li Xian Tong herausfordern? Deshalb mussten sie ernsthaft kämpfen, sie wollten allen sagen, dass jeder, der es wagte, die drei Brüder zu provozieren, ein tragisches Schicksal erleiden wird. Ihr Blicke verfinsterten sich, und all drei umklammerten ihr Sichelmanschwerter fest. Die Klingen schienen aus Blitzen zu bestehen und sprühten nistend Blitz. Sie schienen im IT den Gewitterwolken am Himmel zu resonieren. Ein Ran saw die donnend Formation. Auch Wang Tongs Gesichtsausdruck veranderte sich, und erwidert wütend. Wang Tong, hat gar kein Schamgefühl, wollte mit einem Neuling anliegen und erwartet, dass wir drei ihn besiegen. Wang Tong sagt ruhig, jeder kennt an seine Gewohnheiten.
Eagle, aber guggen starke oder schwache Gegner kämpfen, setzen immer ein Dreierformation ein schamlosen und ran nörste wutende Mighty den Sahnen. Wang Tong warf Mu Chen einen kalten Blick zu und sagt langsam, wenn du mein Vorherige Beach test, kann ich über den arroganten und ignoranten Wort hinwegsehen. Mu Chen spottet, trat vor und rief laut, eigentlich wollte ich dir dasselbe sagen. Man sollte die weiter der Welt nicht unterschätzen, haha, grief Wang Tong wütend. Ein weiteres Wort zu sagen, entfesselte sein spirituell Kraft, und die während der drei Verdiktet sich zu einer furchterregenden Druckwell, die auf Mu Chen niederprasselt. Luo Li fragte Leser, soll ich mitmachen, hilf mir einfach, die Stellung zu halten, sagt Mu Chen lächelnd. Sollten sie auf einen schwierigen Gegner treffen. Natürlich würde Luo Li's Hilf nicht erblennen, aber die drei Wangs wären dafür nicht qualifiziert genug. Lächelt Luo Li sanft, war nicht stör. Wusst, dass immer ruhig und besonnen gewesen war, nicht so ein Draufgänger, es sworen Mutt, aber ein Strategie mangelt. Wenn allein kämpfen wollte, bedeutet das, dass gut vorbereitet war. Luo Li zog sich leise zurück und verließ das Schlachtfeld. Ran und die beiden anderen Mädchen eilten herbei und fragten besorgt, ist es in Ordnung, wenn Mu Chen allein kämpft? Ihre Schwestern ran, seien unbesorgt, lächelt Luo Li beruhigend. Betrachtet weiterhin sanft die nicht so stark Gestalt, die immer vor den Angriffen beschützt. Gesichtsausdruck variiert ein unbeschreiblich Zuneigung, ein ungewöhnlich Schönheit. Selbst die drei Mädchen wären einen Moment lang verbluft und verspürten insgeheim nicht. Kein Wunder, dass Senior Li Shen Tong von Hinderissen war, Wiesen war so einzigartig, es gab niemanden wie in der nordlichen Kang Academy. Aber Luo Li hat bereits jemanden in ihrem Hazen, so dass Li Shen Tong kaum noch ein Chance hat. Boom, spirituell Kraft. Stromt unaufhörlich aus den Korpen der drei Wangbrüder, ließ die Erde erbeben und Felsen rollen. Die Sichelmannsabel in ihren Händen zuckten immer heftiger. Die Gewitterwolken am Himmel bewegten sich, und ein Blitz schlug ein und erhellt die gesamte Gegend. Peng, im selben Moment, als der Blitz einschlug, verwandelten sich die Gesichter der drei Wangbrüder in Wildbestien. Im einem tiefen Nören bewegten sich gleichzeitig. Kapitel 299. Der Donnergottkörper entfesselt sein Markt. Himmel und Erde verdunkelten sich, heftige Donner und Blitz zuckten unaufhörlich, und elektrische Energie erfüllt den Raum. Drei blendend Strom blitzdurchdrungener Schwertenergie, die ein weltzerstörend Aura umgeben, halten ein riesiges Gebiet im Mu Chen ein. Es war schlicht unmöglich, ihnen auszuweichen. Wären von dem schockierenden Angriff entsetzt, ihr Gesichter erbleichten. Kein Wunder, dass dies drei es gewahrt hatten, Li Shen Tong herauszufordern. Ein solch furchterregend mächtiger Angriff wird selbst einen Experten des fortgeschrittenen Transformation Schimmelriechs in die Flucht schlagen. Die Mitglieder der drei Teams hatten es all geschafft, aufzustehen und zogen sich panisch zurück, aus Angst, eines Kreuzfahrer des erdbebenartigen Angriffs zu geraten. Die so selbstsicher in ihrer eigenen Stock gewesen wären überrascht, so kurz nach Beginn des Bestienjagdkrieges auf so viel mächtig Gegner zu treffen. Es war wahrlich Pech. Wussten, dass dies mächtigen Individuen erst der Anfang wären, später wurden weitere verborgene Talente auftauchen und plötzlich hervorbrechen. Und wurden von diesen aufstrebenden Sternen umgeben sein. Schüttelten allverbittert den Kopf, die ihr eigen Stock für gar nicht so schlecht hielten. Doch unerwartet stießen auf wahrhaft mächtige Individuen, und selbst wären nichts weiter als gewöhnlich Lüt. Betrachteten die von Blitzen am Halt Gestalt und fragten sich, welch Folgen ein solch verheerender Angriff für haben wird. Mu Chen blickte auf, sein Blick ruht auf der Blitzklingenformation, ein scharfes Funkeln in seinen Augen. Ein Klinge Blitzkraft, murmelte Die drei Wangbrüder hatten ein Jahr lang fleißig im Blitzreich trainiert, ihr spirituell Kraft vermischte sich unweigerlich Blitzkraft, und hatten auch auf blitzbasierend göttliche Techniken entwickelt. Wenn entfesselt wurden, erreichte ihr Kraft ein neues Niveau. Mu Chen ballte die Faust,
und mehrere Silben Blitz zuckten über seinen Körper. Sein silbrig schimmend Hort schien im Blitzlicht zu flimmen. Dies war der Donnergottkörper, den im der Kehl alt man nach einem Schlag verliehen hat, ein Maktig, den Körper starkend gottlich Technik, wenn auch unvollständig, im IT außergewöhnlicher Wirkung. Igendwo in seinen Meridianen beg an sich ein Donnerpearl zu aktivieren und durch seinen Körper zu zirkulieren. Über der silbernen Donnerpearl befand sich ein weiterer schwarzer Donnerpearl, nur halb so groß und von rauerem, hässlicherem Aussehen. Chen kannte jedoch die Furchterregend Kraft dieser kleinen schwarzen Donnerpearl, denn sie war aus der schwarzen Donnerprüfung entstanden. An jenem Tag, nachdem den letzten Strahl des schwarzen göttlichen Donners erhalten hat, den nun Netherspatzen zu helfen, hatte den Donnergottkörper verzweifelt angestrengt, etwas von dem schwarzen göttlichen Donner in seinen Körper aufgenommen und in der schwarzen Donnerpearl verdictet. Doch Chen wagte es nicht, sie leichtfertig einzusetzen, denn wusste nicht, aber de durch versehentlich die Kraft des schwarzen Donners entfesseln konnte. Die Lage war ernst. Chens Gedanken wanderten von der schwarzen Blitzbörse silbernen, die daraufhin helle Lichtstrahlen aussand. Boom, ein Dampfer holte weiter, die silbern Blitzbörse sprangen stuck, und ein greller Blitz ergoss sich wie ein Flutwell und überflutet Chens Meridian. Nistend, sein Körper ward von silbernem Licht am Halt, und Blitz suckten in seinen Augen. Blitzgottkörper, unzerstörbar, ein Stimm holte in Chens Hers weiter. Draußen explodiert der Blitz, und es spürte ein furchterregend Kraft, die seinen Körper durchdringen wollte. Stieg einen Schrei aus, sein Stimm grollt wie Donner. Peng, stampfte dem Fuss auf den Boden, ein Riss entstand, Erde und Felsen brachen zusammen, Sand und Stein flogen umher. Sein Körper stürzte sich wie ein Blitz in die blitzgefüllt schwertenerge Formation und prallte heftig aufeinander, which nicht aus, sondern griff zur provokantesten Methode, die schwertenerge Formation zu bekämpfen. Sein furchterregend Haltung ließ mehrere Nyen, Tran Bang, stond den Mund aufreißen, diese Name war wahrlich furchteinflossend. Du willst sterben, brüllt Wang Tong wütend. Chens Aktionen zaten, dass die Stock der Drei unterschätzt hat. Der Donner ward noch heftiger. Boom, die Klinge war blitzschnell und traf die Silbengestalt im Enu der Kampfkreis in der Luft bebte heftig. Rohr, die scharf Klingenenergie durchschnitt Chens Körper, fügte ihm aber kein Verletzungen zu, als ward sie einen Felsen durchtrennen, sondern hinterließ ne Einkebungen auf seine Haut. Blitz suckten in Herem, sein Hort ward immer strahlender. Selbst inmitten der Blitzklingenenergie konnte noch den Donnergottkörper aktivieren und den Blitz direkt in seinen Körper absorbieren. Die gewaltige Kraft des Donnergottkörpers überstieg Wang Tongs Verständnis bei weitem. Sich, der Donnergottkörper erreicht sein maximal Stock, sein am glanzten Silbern, Blitz suckten greifbar. Chens Gesichtsausdruck blieb unverändert. Sein Hand bewegten sich blitzschnell und zersplitterten die Blitzklingenenergie in all Richtungen. Peng, Donner grollt in der Luft, und jeder konnte deutlich ein silbern Gestalt erkennen, die sich frei in der Blitzklingenenergie-Formation bewegt. Heftig Blitz suckten. Die drei Wang-Brüder starrten entsetzt. Kapitel 300, höchste Gefahr. Wang Tongs Gesicht verzog sich, als Chen ruhig sprechen hort. Ein Schauer lief ihm über den Rücken, und Kopfschmerzen machten sich breit. Die jüngste Katastrophe hat ihn zutiefst erschreckt, die drei Brüder hatten gemeinsam ein vernichtend und schnell Niederlage gegen die Sen Jungen Mann erlitten, der die höchste Stufe des Himmelswandlungsreichs erreicht hat. Es war wirklich Pech. Wie kann nur so stark sein, murmelt Wang Tong verbittert. Hat gehofft, nach seinem Rucksack aus der Einsamkeit im Bestienjagdkrieg zu glanzen und großer Folge zu erseln. Niemals hat gedacht, dass so kurz nach seinem Aufbruch auf ein so wild und mächtig Gestalt treffen wird. Und hat gehört, dass dieser Jung erst sieht, wenn als einem Jahren der Nordlichen Kang Academy war, und doch bisas dieser Neuling solche Fähigkeiten, die will herausragend alter Stühle weit hinter sich ließen. Dieser Kerl hat definitiv das Zug dazu, unter den Top 5 der Himmelsranglist zu landen. Ein Monster. Die drei Wang-Brüder waren entmutigt, Hochmut war dahin. Sie galten als Genies,
Doch im Vergleich zu Li Shen Tong und Mu Chen klafte ein gewaltig Luki. Was willst du? Fragte Wang Tong, der alter Bruder, gefasst und nörschte MIT den Zahnen. Ich kann uk hiers war nicht toten, aber wenn ich uk fast umbringe und uk dem tod nahes Euroclass, wordete automatisch aus dem Reich des spirituellen Lichts verbend. Dan verlierte auch die Berechtigung, die Infusion des spirituellen Lichts zu erhalten. Mu Chen legte einen Stein vor die Drei, setzte sich und lächelte schwach. Sein Stimme war eiskalt. Wang Tong word kreidebleich. Plan, im Bestienjagdkrieg zu glanzen, war die Infusion des spirituellen Lichts, ihr Stock weiter zu steigen und endlich zu den Spitzenkämpfen der Himmelsranglist aufzuschließen. Wenn Mu Chen sie tatsächlich aus dem Reich des spirituellen Lichts verbannte und ihnen dies Chance nahm, war das ein schwerer Schlag, den sie kaum verkraften konnten. Also, bringt etwas, das mich am Torsch animiert, sonst, Mu Chen grinste gefährlich und mustert die drei elenden Gestalten mit finsterem Blick. Wir haben ihnen gerade über 1000 spirituell Lichter gestohlen, wir geben sie ukal, okay, erwidert Wang Tong niedergeschlagen. Die drei Teams, die das Geschehen aus der Fern beobachteten, waren wütend, wagten aber nichts zu sagen. Weder Mu Chen noch die drei Wang-Brüder konnten ihn besiegen, selbst wenn sie sich verbündeten. Mu Chens Gesichtsausdruck war kalt und gleichgültig, zeigte weder Zufriedenheit noch Interesse. Streckte ihn fast sein Hand aus ein Lichtblitz erhält Wang Tongs Hand und entfüllt ein Kristallkugel. Ein flackend rot Flamme erschien, wie ein strahlend Sonne, die 1000 spirituell Lichter enthielt, deren intensiv spirituell Energie die Luft vibrieren ließ. Die drei anderen Teams blickten sehnsüchtig auf die Kristallkugel, sie war etwas, das sie sich müssen erarbeitet hatten. Doch Mu Chen beachtet sie nicht. Mochte die drei Wang-Brüder nicht, und auch dies opportunistischen, eigennützigen Gestalten verabschiedete. Nahm die Butinfasch und verstort sie, wann die Anstalten zu Mädchen, sie zurückzugeben. Chen Peng und die anderen zitterten und stammelten vor Schreck, wann es zu wagen, Mu Chens But zurückzufordern. Das ist noch nicht genig, Mu Chen verstort die über 1000 spirituellen Lichter sorgfältig und blickte Wang Tong unzufrieden an. Ich habe dir als spirituellen Lichter gegeben, und du bist immer noch nicht zufrieden? Mu Chen, sei nicht so unvernünftig, Wang Tongs Gesichtsausdruck veränderte sich, und ward wütend. Mu Chen ging langsam vorwärts und griff nach dem Halbmondsabel, der vor ihm steckte. Der Sabel vibriert mit einem furchterregenden Klirren. Mit einem einzigen Hieb riss die Klinge einen tiefen Riss in Wang Tongs Fass. Sein Blick war kalt auf die drei Brüder gerichtet. Wang Tong zuckte zusammen und blickte Mu Chens eisigen Blick an, sein Herz bebte. Die drei wechselten Blicke und seufzten niedergeschlagen. Diesmal hatten sie wirklich Pech, es schien, als würde der Morde sie nicht gehen lassen, wenn sie Hut nicht blatt vergossen. Wir haben Informationen über den Treffpunkt, so einen Treffpunkt. Den kann ich auch selbst finden. Mu Chen hob leicht die Augenbrauen. Zum PF, dieser Treffpunkt ist, soweit wir wissen, extrem gefährlich, fu Wang Tong an. Extrem gefährlicher Treffpunkt, riefen ran plötzlich aus, Gesicht verfarbte sich, als sie Wang Tong anscha. Du weißt tatsächlich etwas über Treffpunkte dieser Stufe. Auch Mu Chen blickte Wang Tong überrascht an. Hat von en ran warend des Bestienjagdkrieges einiges über die Treffpunkte gelernt. Sie waren klar in Stock und Schwarzpunkt unterteilt. Der Sammelpunkt, den gerade durchquert hat, war von normaler Stufe, ein etwas höher Stufe galt als gefährlich, und die höchste Stufe als extrem gefährlich. Sofern nichts Besonderes geschah, befanden sich in einem gefährlichen Sammelpunkt Geister General, die Experten des späten Himmelswandlungsreichs ebenbürtig waren, und ihre Anzahl war betrachtlich. Was extrem gefährlich Sammelpunkte betraf, so bestand ein sehr hoch Wahrscheinlichkeit für das Auftauchen von Geisterkarnigen. Geisterkarnage besaßen ein unvergleichlich stark im Vergleich zu den Mächtigen des Himmelswandlungsreichs. In den letzten Jahren hat es im Bestienjagdkrieg kein Vorfall gegeben, bei denen junge Geisterkarnage gejagt und getötet hatten. Dies Nachricht ist ziemlich heftig, aber ich fürchte,
ICA Kapitel 301, Die Dunkelgesellschaft. Am nächsten Tag verstarkten sich Chens Team drei weitere Brüder der Familie Wang, was ihr Kampfkraft weiter steigert. Die drei Wang-Brüder hatten jedoch nicht die Absicht, Chen zu ihrem Anführer zu machen, ihr Beziehung blieb rein kooperativ. Chen verstand dies und erwartet nicht, dass sie im Blindlings folgten. Ihr Zusammenarbeit genügt, solange sie sich einbrachten, wenn nötig. Auch Wang Tong versorgte Chen gelegentlich Informationen über Sammelpunkte entlang des Weges, die sie den gemeinsam abklapperten und die gewonnenen spirituelle Energie freudig teilten. Natürlich gab Wang Tong nicht all Informationen preis, sie verließen das Team gelegentlich und kehrten etwas zersorst, aber aufgeregt zurück, offensichtlich aufgebrochen, ihren Anteil zu sichern. Chen schmollt nur und sagt nichts dazu. Ihr Zusammenarbeit basiert anfangs nur auf diesem extrem gefährlichen Sammelpunkt, bis dahin war es egal, was die anderen taten. Schließlich konnte die drei Wang-Brüder nicht zwingen, all Informationen für den gemeinsamen Gebrauch preiszugeben. Dies wird wahrscheinlich dazu führen, dass sie aus dem Reich des spirituellen Lichts verbend werden. Dank seiner ruhigen und unaufdringlichen Art versöhnten sich nach 2 Tagen, und die Wang-Brüder legten ihren Konflikt mit Chen bei. Bei ihren Treffen konnten sie sich unterhalten, und obwohl ihr Verhältnis nicht besonders eng war, waren sie nun deutlich hofflicher zueinander. 2 Tage später machte sich Chens Gruppe direkt auf den Weg zum markierten Ziel. Unterwegs bemerkten sie, dass das Reich des Geisterlichts immer belebter wird. Immer wieder stießen sie auf Gruppen von Jungen, die sich zusammengeschlossen hatten, Sammelpunkte zu finden. Der Bestienjagdkrieg hat nun seinen Höhepunkt erreicht. Je tiefer man in das Reich des Geisterlichts vordrang, desto häufiger brachen Kämpfe und Schlachten aus die lange verborgenen Geheimfavoriten säten nun immer wieder erstaunlich stark und ließen ihren lange schlummernden Ruf im Reich des Geisterlichts plötzlich erstrahlen. Das starke Niveau der Jünger der Geistakademie Nordkang stieg rasant an. Früher reichte schon die frühe Phase des Transformation Schimmelreichs, unter die Top 20 der Himmelsranglist zu gelangen, doch nun war es ungewiss, ob selbst die mittlere Phase dafür ausreichen wird. Chen was dazu nicht zu sagen, der Bestienjagdkrieg machte seinem Ruf als das lebhafteste Ereignis aller. Jedes Jahr reichte das bloß Auftauchen von Außenseiten an der nordlichen Thwang Akademie aus, die gesamte Akademie auf den Kopf zu stellen. Im IT der Zeit wurden immer mehr Außenseiter auftauchen, und es blieb abzuwarten, ob die hochrangigen Kraftpaket angesichts dieser Welle von Außenseiten noch so arrogant sein werden wie zuvor. An einem eher kleinen Treffpunkt stand Chen auf einem hohen Berg im IT Blick auf das Tal. Überall schimmert spirituelles Licht, doch von starken spirituellen Energieschwankungen war kein Spur dieser Ort noch schlimmer als der erste Treffpunkt, den Chen durchquert hat. Was für eine Zeitverschwendung, murmelt Chen schmalend. Auch Wang Tong hat diesen Sammelpunkt erwähnt, doch ein solcher Punkt weckte Chens Interesse nicht mehr. War zu voll, selbst ein Zugreifen, und schickte ran und die anderen los, ihn abzusuchen. Hinter Chen lächelt Luo Li im beruhigend zu. Es gibt zwar nicht viel zu holen, aber es reicht zum Überleben. Besser, als wenn wir hier Cielos herumirren. Dies drei Kerl haben vor ihrem Eintritt eines Reich des spirituellen Lichts irgendwie so viel Informationen gesammelt. Und selbst jetzt reicht ihr Hilfe nicht mal fürs Frühstück. Sie geben mir nur ein paar schwache Sammelpunkte, mich hinters Licht zu führen, nurchte Chen im IT den Sahnen. Dies Kerl, Wang Tong und sein Band, kämen immer hinterlistig zurück und taten so, als hatten sie Angst, wird ihnen spirituelles Licht stehlen. Obwohl Chen wusste, dass Wang Tong ihm nicht wie ein Untergebener all Informationen zukommen lassen musst, verspürte jedes Mal einen Anflug von Ärger und Irritation, wenn die drei so freudig zurückkehren sah. Trotz seines Ärgers hegte Chen keinen Groll gegen sie, die früheren Streitigkeiten waren beigelegt. Schließlich hatte dies wenigen Informationen nichts gewonnen. Sich ein Windstoß holte durch das Tal, als die drei Mädchen im IT strahlenden Gesichten den Berggipfel erreichten. Chen, im IT seinen hohen Ansprüchen und seiner fordernden Art, missbilligte zwar diesen Treffpunkt,
freut sich aber sehr über die Mädchen. Hinter ihnen folgten die drei Wangbruder dicht auf den Fersen und gaben sich besorgt, doch die drei Mädchen lächelten nur. Obwohl Verhaltnis in den letzten 2 Tagen gut und eng gewesen war, vertrauten sie Mädchen immer noch mehr. Wir haben insgesamt 600 Geisterpunkte gesammelt, berichtet und ran Mädchen lächelnd. Beholt sie all, nickte Mädchen. Die Geisterpunkte waren im Mittlerweile egal. Außerdem hatten und ran und die Mädchen hart dafür gearbeitet, und als man konnte sich nicht schamlos als unter den Nägel reißen. Bruder Mu ist immer noch so großzügig, sagt Wang Tong bewundernd. Mu Chen warf ihm einen Blick zu und sagt, such uns nächstes Mal bitte einen anständigeren Treffpunkt. Solche Sachen nerven mich nur. Wang Tong lacht herzlich und workte etwas verlegen. In den letzten 2 Tagen waren die drei Brüder schon oft heimlich allein essen gegangen. Gibt es Neuigkeiten? Fragte Mu Chen, wann etwas zu sagen, und wechselt das Thema. Wang Tong nickte eilig, lächelt und sagt, ich bin vorhin einem Team begegnet und habe einiges mitbekommen. Es gibt viel Überraschungskandidaten, viel Top 10 Spieler wurden bereits abgelost. Mu Chens Augen weiteten sich. So schnell wird ein Top 10 Kämpfer von einem Außenseiter überholt. Welcher Außenseiter? Das ist unglaublich viel Pech. Vor einem Tag wird Jiang Tai, die Nummer 9 der Himmelsranglist, herausgefordert. Nach einem erbitterten Kampf wurde vernichtend geschlagen, sagt Wang Tong ernst. Mu Chen nickte leicht, dies Außenseiter begannen, lange verborgen stark zu sagen. Außerdem wird heute Morgen Jiu Yuan, die Nummer 7 der Himmelsranglist, herausgefordert. Hielt nur seine Runden durch, bevor ein vernichtend Niederlage erlitt, fügte Wang Tong im IT noch ernsteres dem hinzu. Seine Runden, wiederholt Mu Chen sittend, sein Gesicht verfarbte sich. Dies Außenseiter sind so stark. Obwohl jemand so stark wie Su Xian herausgefordert wird. Machte sich kein großen Sorgen Su Xian, denn vor ihrem Eintritt in das Reich des spirituellen Lichts hat gespürt, dass ihr stark deutlich zugenommen hat und der Kampfgeist nicht besonders ausgeprägt schien. Daher war es unwahrscheinlich, dass sich jemand im IT anlegen wird. Mu Chen hat einen sehr guten Eindruck von Su Xian und wollte natürlich nichts Böses. Derjenige, der Jiang Tai herausgefordert hat, heißt Mu Fengyang, eine unbekannte Ultraschüler. Kapitel 302, das Lager. Mu Chen stand auf dem Berggipfel und blickte Zurück eines Tal, das nun deutlich dunkler geworden war und nicht mehr im Glanz spirituellen Lichts erstrahlt. Nachdem man ran und die anderen in ausgelöscht hatte kein Interesse mehr, hier zu bleiben. Winkte Wang Tong zu, los, wie lange Brotchen wir noch bis zum markierten Punkt auf der Karte? Bei dem Tempo sind wir morgen schon die, antwortet Wang Tong. Dackt kurz nach und sagt dann nachdenklich, wie gesagt, dies Information ist nicht nur uns bekannt. Obwohl die Genigen, die sie erhalten, bestan werden, sie geheim zu halten, beweist die Anzahl derer, die damals nach dem Titel des Geisterkönigs strebten, dass wir nicht die einzigen sind, die dazu fähig sind. Mu Chen nickte leicht, ein so hoher Preis muss viel neidisch Blicke auf sich sehen, und wusste, dass nicht der einzige MIT diesem Ehrgeiz war. Laut Kart kommen wir heute Nachmittag an einem Lager der Bestienjäger vorbei. Dort sind wir Junge stationiert, was es am schnellsten Ort für die Informationsverbreitung macht. Wir leicht sollten wir etwas genauer hinschauen und herausfinden, welch starken Teams sich in dieser Gegend aufhalten. Wenn ihr Routen ähnlich sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie unsere Konkurrenten den Titel des Geisterkönigs sind. Wang Tong kannte sich im Reich des Geisterlichts US, sogar besser als in Ran und die anderen, daher waren sein Plan sehr durchdacht. Mu Chen widersprach daher nicht und nickte nur zustimmend. Wenn wir für diese Operation mehr Informationen sammeln konnten, wäre das von großem Nutzen. Auf geht's! Mu Chen ging voran, verwandelt sich in einen Lichtstrahl und flog nach Nordwesten. Hinter ihm folgten Luo Li, Wang Tong und Ran dicht. Die gesamte Gruppe setzte ihr Race One Halt fort und flog im IT Höchstgeschwindigkeit. Als die Sonnenuntergang ging, stießen sie auf ein ziemlich großes Lager auf einer offenen Ebene. Das Lager war recht groß, wirkte aber dennoch einfach und geschäftig.
Aus der Fern halte das Rauschen des Winds weiter, und Gestalten stiegen unaufhörlich herab und betreten das Lager. Diözesgebiet lag tief im Reich des spirituellen Lichts, und in den letzten Tagen waren viel tapfer junge Haie gekommen, so dass das Lager der Bestienjäger ziemlich überfüllt war. Im Reich des spirituellen Lichts gibt es mehrere solcher Lager. Es ist ein sicherer Rastplatz, frei von umherstreifenden Geisterkriegen, sagt Wang Tong lächelnd und 40 sie. Außerdem hat das Lager der Bestienjäger noch andere Verwendungsmöglichkeiten. Wenn sich Teams nicht stark genug fühlen, können sie hier natürlich Rekrutierungsanzeigen aufgeben, natürlich gegen entsprechend Bezahlung. Außerdem finden hier gelegentlich Tauschgeschäfte statt, zum Beispiel der Tausch von Geisterpunkten gegen spirituelles Licht. Geisterpunkte gegen spirituelles Licht. Ist das überhaupt möglich? Fragte Mu Chen verblüfft und leicht überrascht. Haha, spirituelle Kraft ist für die Schule an seiner Nordkang-Akademie sehr wichtig, und ein solcher Austausch ist einfach notwendig. Die Akademie wird es also nicht verbieten, sagt Wang Tong lächelnd. Mu Chen nickte. War ohnehin nicht sonderlich daran interessiert. Besaß genig spirituelles Licht, also braucht es weder mit spiritueller Kraft zu kaufen, noch zu verkaufen, denn je mehr spirituelles Licht hat, desto effektiver war die spirituelle Lichtinfusion. Mu Chen war immer noch auf das spirituelle Licht angewiesen, den Durchbruch zum Transformationshimmelsreich zu schaffen, also wäre es sicher nicht so töricht, es zu verkaufen. Überlasst die Informationsbeschaffung später ans Brüder Mu, wart einfach dort. Wang Tong warf einen Blick in das Lager und bot sichern. Dank dan Mu Chen freut sich. Wang Tong im Team wird im Villager esperen. Haha, was redest du die? Wir denn in Zukunft wohl oft auf Brüder Mu angewiesen sein. Wang Tong lacht herzlich. Sein Tonfall war nicht mehr so arrogant wie bei ihrer ersten Begegnung. Offensichtlich hat nach dem Kampf mit Mu Chen genig gelitten und sein Arroganz unterdrückt. Mu Chen lächelte und schüttelte den Kopf. Obwohl Wang Tong und die beiden anderen Brüder arrogant waren und gelegentlich stahlen, war ihr Charakter nicht schlecht. Die Begegnungen der letzten zwei Tage hatten sie ihm recht sympathisch gemacht. Die gesamte Gruppe stieg in der Nähe des Lagers aus als sie eintreten, erfüllt ein ohrenbetäubender Lärm von Kaufen und Verkaufen die Luft. Der plötzliche Lärm drang in sein Ohren, die sich tagelangen die still gewohnt hatten, und verursachte ein plötzliches Summen. Mu Chen blickte auf das geschäftige Lager, in dem ständig Kommen und Gehen herrschten, und ein Gefühl des Grauens überkam ihn. Selbst Diözes klein Lager schien Zehntausend von Jungen zu beherbergen. Die Gruppe schritt selbstbewusst in das Lager. Mu Chen, Kapitel 303, die such nach dem göttlichen Stein. Auf dem hohen Podest reckte der Jungmann den Hals und Preis den Steinen, den Stein der such nach dem göttlichen nannte. Doch das Geschäft lief schlecht, wir waren skeptisch, niemand zeigte Interesse, was in entmutigt und niedergeschlagen stimmte. Also, was kostet der denn? Fragte schließlich jemand neugierig nach dem Preis, woraufhin hastig antwortet, 5000 Lichtpunkt für Geistersoldaten oder 20 Lichtpunkt für Geistergeneral. Still bratet sich das Podest aus, dann lachten alverachtlich und starten den Mannen, als wär ein Idiot. Dieser Name ist so geistlos, das ist Wahnsinn, rief der junge Mann, erschrocken über die unsaligen verachtlichen Blicke. Sein Gesicht rotiert sich vor Emporung, und rief wütend, wenn ihn nicht kaufen wollt, dann lasst es eben, war kein Handler und muss den Schatz auch nicht dringend verkaufen, Kapitel zu beschaffen. Wütend wollte in die Schalb wegpacken und wohntes versuchen, in zu verkaufen. Dies Leute waren wirklich blind und erkannten den Schatz direkt vor ihren Augen nicht. Mal sehen, ob sie es später beruhen würden. Wartet, doch gerade als gehen wollte, rief ein Stimme und hielt ihn in. Verwirrt blickte auf. Direkt am Eingang des Bahnsteigs kam ein gut aussehender junger Mann lächelnd auf ihn zu, gefolgt von einem atemberaubend schönen Mädchen, das ihn auf den ersten Blick verzaubert. Ich kauf diesen Stein, sagt Mu Chen lächelnd. Hat die letzten zwei Tage hart gearbeitet und etwa 25 Lichtstein des Geistergenerals gesammelt, die eigentlich Luo Li gehorten. Die Luo Li diesen mysteriösen Stein brocht, wurde natürlich nicht geisig sein. Was,
hat mu chen kormorske gesprochen, als die Mensch an 10 taunt aufschrie. Eier Gesichter Spiegel 10 Unglobigkeit weiter. 20 Lichtstein 1 Geistergenerals für einen Stein auszugeben, wonigen deinen Grund. Wo der Kerl verrückt geworden? Willst du ihn kaufen? Fragte der young man, der die Stein verkaufte, überrascht und blickte mu chen misstrauischen. 20 Lichtstein 1 Geistergenerals, nicht jeder Word so viel Geld ausgeben. Verkaufst du ihn? Fragte mu chen leicht stirnrunzelnd. Verkaufen, entfuß dem jungen Mann reflexartig. Es war Sale 10, jemanden zu finden, der diesen Gegenstand zu schätzen wusste, in zu ignorieren, wird den Verkauf erschweren. Erreichte mu chen den Stein sofort, offenbar aus Angst, mu chen konnte es sich anders überlegen. Mu chen lacht leise und nahm ihn lässig entgegen. Plötzlich schoss ein Windstoß auf mu chens Hand zu. Mu chen funkelte ihn an, sein Hand formte sich zu einer Klaw, dunkel spirituell Kraft schoss im schwarzen Flammen höher und blockt den unerbittlichen Windstoß heftig ab. Ein leises Geräusche tonte, ein Dolchwort weggeschleudert, traf einen Felsen und zersplittete wobei der Dolch selbst in Stück zerbrach. Dies unerwartet Wendung der Uranus ließ also zusammensacken und die Blicke auf die Quell des Angriffs richten. Aus der Ferne hört sich ein Grupp imposante Gestalten. Der young man an der Spitze hielt einen glanzenden Dolch, sein Finger bewegten sich flink. Das ist Bin von der schwarzen Gesellschaft. Was will der Neuankömmling schien betrachtlichen Ruhm zu genießen, wird sofort erkannt. Haha, nicht schlecht, lacht Bin, scheinbar bewundernd, klatschte in die Hand und grinste höhnisch. Mu chen blickte den Mann kalten, sein Gesichtsausdruck war unzufrieden. Verabscheut die Genigen, die grundlos und unerwartet angriffen. Bruder, wir wollen diesen Stein auch. Warum gibst du ihn uns nicht? Bin ignoriert mu chens missmutigen Gesichtsausdruck und fuhr lächelnd fort. Natürlich, die du zuerst gefragtest, wird dich angemessen entschädigen, einverstanden. Obwohl Entschädigung sagt, ließ sein Auftreten vermuten, dass einen Gefallen tat. Wirklich? Fragte mu chen. Dann entschädig uns im 1000 Lichtsteinen des Geistergenerals, sagt mu chen ruhig, sein Gesichtsausdruck veranderte sich. Die die Händen grinsten, einige schüttelten den Kopf und spotteten über Bin. 1000 Kapitel 304, Mu Fengyang. Die Atmosphäre start. Bin und sein Grupp freuten sich, ihr provokanten Blicke gegenüber den drei Wangbrüden veränderten sich leicht. Mu chen blickte auf, sein Blick schweifte in die Fern. Ein hoher Steinpavillon erhob sich weit entfernt, in dessen Silhouette sich ein junger Mann in Schwarz spiegelt, der ruhig zurückblickte. Selbst aus betrachtlicher Entfernung konnte jeder die gewaltig spirituell Kraft spüren, die von im Ausging. Diocese Niveau hat zwei Fellows das Spate-Stadium des Transformation Schimmelreeks erreicht. Es ist Mu Fengyang, rief jemand schockiert aus, die Augenvoller Besorgnis. Zuvor war Mu Fengyang nicht sehr bekannt gewesen, doch erst vor 2 oder 3 Tagen hat der neunt platziert Jiang Tai der Himmelsranglist ein vernichtend Niederlage erlitten, und sein Ruf war sprunghaft angestiegen. Jeder wusste, dass diese Außenseiter viel Mühe in den Bestienjagdkrieg investiert hat. Mu chen start den dunkel gekleideten jungen Mann immer noch aufmerksamen, sein Aura war wahrlich furchteinflossend, kein Wunder, dass Jiang Tai so besiegt wird. Die drei Wangbrüder wirkten ernst. All drei besaßen die Stock 1 kultivierenden der mittleren Stufe des Transformation Schimmelsreeks, doch im Kampf wurden SIES wohl schwer haben, Mu Fengyang zu widerstehen. Außerdem lauerten Bin und sein Grupp in der Nähe. Mu chen, ich habe schon lange von deinem Namen gehört. Du bist der herausragendste Neustuhler Diocese Jahrgangs, und ich habe auch von deiner Fade mit Li Shen Tong und dem Kranitchdamen gehört. Unsere Schwarzgesellschaft sympathisiert mit dir, wenn du beitrittst, werden es in Zukunft nicht wagen, dir etwas anzutun. Unerwarteterweise sagte Mu Fengyang keinerlei Feindseligkeit oder Kampfabsicht, sondern sprach mu chen eine Einladung aus your Gesellschaft ist zu groß. Ein nahe wird sich schwer daran gewohnen, mu chen lacht leise. Sein Gefühl für die Schwarzgesellschaft waren völlig verflogen. Sie verbargen ihr Talente gern,
Nurem plotzlich berühmt zu werden, was etwas seltsam fand. Sie trieben sich für ein klein Demütigung bis und den Rand des Tods, Jedeldist's war gut, aber manchmal kann man Demütigungen einfach nicht mehr ertragen. Und so wie dies Schwars Gesellschaft tickt, sobald sie berühmt sind, fällt es ihnen schwer, ihre skitisch Denkweise aufrechtzuerhalten, was es ihnen erschwert, zu waren Kraftpaketen aufzustigen. Why sollten sie die schon Kang Sheng und Li Shen Tong Yu betreffen? Sie kennen ihren Platz nicht, rief Shu Bin Wutend, also so, why Mu Chen Mu Feng Yangs Einladung sofferte blenti. Seinen Organ war Mu Chens waren der Nordlichen Kang Academy berühmt, aber nicht besser als wilder Spitzenkämpfer, während Mu Feng Yang sich im Bestienjagdgebiet bereits einen Namen gemacht hat. Mu Chen beachtet sie überhaupt nicht, sondern start Mu Feng Yang nur Eindringlichen, dieser Kerl war nicht gewöhnlich, und ein Kampf werden einiges an Kraft kosten. Bei Xian befand sich im späten Stadium des Transformation-Schimmelsrieks und war ebenfalls auf diesem Niveau. Doch an jenem Tag hatte die immens Tötungskraft, die der große Kapitel 305, Ankunft am Ziel. Schwertlicht Durchschnitt den Felsen, Fragmente fielen zu Boden und gaben einen kleinen, transparenten, blendend hellen Kristall frei. Dieses seltsame Phänomen ließ Wang Tong und den Rans Gruppe sofort aufblicken. Niemand von ihnen ahnte, dass sich in dem hässlichen, schwarzen, verwitterten Kristall ein weiteres Geheimnis verbarg. Luo Li hob die Hand und wischte den Staub von der Oberfläche des kleinen, daumengroßen Kristalls, wodurch für deutlich sichtbar wird. Der Kristall hat keine feste Form, glänzte wie ein Diamant, und in seinem Inneren schien sich eine Flüssigkeit zu bewegen, wahrlich ein Wunder. Obwohl der Kristall recht klein war, spürte Mu Chen deutlich die enorme Energie, die in ihm steckte. Was ist das? Guckt Wang Tong erstaunt. Das ist ein göttlicher Kristall, ein Material zur Herstellung göttlicher Artefakte, extrem selten. Ich glaub, selbst der Palast der Geisterverdeling hat ihn nicht im Angebot, Wang Tong und den Ran waren verbluft. Ein göttliches Artefakt. Ein Schatz, den selbst die mächtigsten Kultivierenden begehren würden, etwas, von DEMSIE noch nie gehört haben und von DEMSIE nicht einmal wissen, ob es in der Nordlichen Kang Academy existiert, sagt Luo Li Laser. Aber dieser göttliche Verdelungskristall ist zu klein, reicht bei weitem nicht aus, ein göttliches Artefakt zu schmieden. Sonst wär sein wird nicht nur ein paar Dutzend Lichtkristall Geister Generals Mu Chen nickte. Materialien zur Herstellung göttlicher Artefakte sind vermächtig kultivierend äußerst begehrt. Diesmal scheint der Guin betrachtlich zu sein Mu Chen lächelt. Luo Li hatte diesen göttlichen Verdelungskristall übersehen. Seinen Fähigkeiten hatte den tief in diesem gewöhnlichen, hässlichen schwarzen Stein verborgenen Schatz nicht entdecken können. Und die der einzige dieser Fähigkeit ist Luo Li wahrscheinlich der einzige in der gesamten Nordlichen Kang Academy. Luo Li kichert Laser und verstaut den göttlichen Verdelungskristall. Sie braucht ein ganz Weil, das erste Siegel des Luoschen Schwerts zu brechen. Danach wird ihr Stock zunehmen und ihr Kampfkraft noch gewaltiger werden. Los, suchen wir einen anderen Sammelpunkt. Wir ernten schon die Früchte unserer Arbeit, bevor wir überhaupt angefangen haben, und sind immer noch verschuldet, sagt Mu Chen kitschend. Luo Li sah Mu Chen entschuldigen dann. Was genau, dass all sein geisterlich General Tagelang MIT der sich beschäftigt und sich von seinem Bruder Wang Tong noch mehr geliehen hat, den göttlichen Verdelungsstein zu kaufen. Wenn du noch einmal so ein Gesicht magst, kriegst du ein Trakt Prügel, sagt Mu Chen sternrunzelnd. Luo Li's Reaction missfiel ihm. Luo Li lächelt, und der Strahlens Lächeln besorbet sogar en Ran. Wang Tong, wird dich bitten, den Sammelpunkt zu finden. Wir teilen die Büt gerecht, sagt Mu Chen zu Wang Tong. Eure Informationen wären äußerst präzis. Wenn die anderen auch mitmachen würden, wären die Belohnungen viel höher. Hier gibt es einen gefährlichen Treffpunkt. Ob sich dort wohl Geister General des Himmelswandlungsreichs aufhalten, ob im fortgeschrittenen Stadium oder nicht, es gibt etlich kultivierend des mittleren Stadiums des Himmelswandlungsreichs, sie zu besiegen, wär ziemlich schwierig. Wang Tong überlegt kurz und sagt dann, gefährlich,
Mu Chen nicht die Organ zusammen, doch bever Antworten konnte, lacht Luo Li Lort auf. Dan los, Mu Chen blickte Luo Li überraschten und lächelt. Was? Gotten Luo holt es nicht mehr aus und will etwas unternehmen, du schuldest mir etwas, also kann ich natürlich nicht einfach tatenlos zusehen. Luo Li kichert laser und so in Liebe wollen. Okay, dan los, lacht Mu Chen herzlich. Seit seinem Eintritt in die Nordliche Kang Academy hatte Luo Li noch nie vols Potenzial entfalten sehen. Doch Mu Chen. Kapitel 306, Versammlung. Außerhalb des Zentrums des spirituellen Lichts schwebten Mu Chen und sein Grupp ruhig in der Luft, scheinbar one-eil, sich hinnen zustersen. Die Anzahl der Geistersoldaten hier war enorm, die Führung zu übernehmen, wurde als Vorhat dienen, von der Ande profitieren konnten, und sie mussten die wohl unzahlige Angriff ausdem mehr des spirituellen Lichts ertragen. Selbst ein Expert des fortgeschrittenen Transformation-Schimmelriechs wird unter einer solch furchterregenden Übermacht schwer leiden. Neben die sen Geistersoldaten gab es auch etliche Geistergeneral. Verglichen mit den Versammlungspunkten, die sowohl überfallen hatten, war dies ein großer Fehler. Dieser extrem gefährliche Versammlungspunkt war in der Tat außergewöhnlich. Wang Tong betrachtet die Scene vor im ehrfürchtig. Kein Wunder, dass niemand diesem Versammlungspunkt diese Größenordnung jahrelang Beachtung geschenkt hat. Selbst wenn einen Geisterkönig wird allein dies schier Anzahl von Armeen Jiden vom Rucksack gepolten. Wann werden wir handeln? Fragte Wang Tong Mu Chen, sichtlich ungeduldig. Dieser Ort verdiente es wahrlich, als Museum bezeichnet zu werden. Schon ein kleines Stück dieser gewaltigen Struktur anzuknabbern, wär perfekt. Die Ausbut aus diesem Bestienjagdkampf wird für die spirituelle Lichtinfusion mehr als ausreichen und den Aufstieg in die Spätstufe des Transformationshimmels ermöglichen. Wartet. Unsere Kräfte sind zu schwach. Wenn wir angreifen, sind wir erschöpft, bevor wir den Geisterkönig überhaupt sehen, Wang Tong nickte zustimmend. Genau. Hat das Osmus und die Bedeutung dieses Versammlungsorts zuvor nicht richtig eingeschätzt. Erst als in eigenen Augen sah, verstand dass ein einzelner Krieger, der sich hinenwegte, no sterben wird. Mu Chen hob den Kopf und blickte sich In der Fern flogen standig Gestalten auf zu und bildeten eine Formation, die in der Luft schwebte. Hatten aufgeregt Gesichtsausdruck und ihre Blicke auf das leuchtende Imperium unter ihnen gerichtet. In nur einer halben Stunde seit seiner Ankunft war der Himmel Gestalten gefüllt, mindestens 1000 Menschen, ein betrachtliche Anzahl in der Formation. Plötzlich lenkte ein Geräusch Mu Chens Aufmerksamkeit auf sich. Ein Menschenmensch stürmte vorwärts und schwebte hoch in der Luft. Das ist Mu Fengyangs Grupp, Wang Tong mustert die Neuankömmling, sein Gesichtsausdruck veranderte sich leicht. Die Grupp wird tatsächlich von Mu Fengyang angeführt, demjenigen, dem gestern ein Kurs Auseinandersetzung gehabt hat. Als sie bemerkt auch Mu Fengyang Mu Chen. Diese nicht die Augen zusammen und lächelt verschmitzt und geheimnisvoll, scheinbar nicht überrascht, Mu Chens Grupp hier auftauchen zu sehen. Hinter Mu Fengyang starten Shubin und sein Grupp Mu Chens Grupp ebenfalls bedrohlichen, ihr Augen voller Provocation. Spieltug so wichtig, wollte Wang Tong gerät tadeln, als plötzlich ein Grüns liegt neben Mu Fengyang herabsteigen spürte. Das Grün liegt verblüsst und gab ein Gestalt in einem grünen Gewand frei, einem gewöhnlichen Gesicht, aber einer strahlenden Aura, die es jedem, der gegenüberstand, schwer machte, ruhig zu bleiben. Die bedrückend spirituelle Kraft, die von ihm ausging, ließ die die Händen unwillklich die Köpfe drehen und sich drehen, ihr Gesichtsausdruck veranderten sich leicht. Auch Mu Chen richtet sein Aufmerksamkeit auf den neu angekommenen Mann in Grun und spürte weg ein gefährlich Aura. Das ist Zhao Ching Sam, flüstert Wang Tong äußerste Vorsicht. Ist das derjenige, der den siebtplatzierten Uralten Abgrund der Himmelsranglist in Zenzügen besiegt hat? Mu Chen war überrascht, kein Wunder, dass sein Aura so einschüchternd war. Als Zhao Ching Sam erschien, erstrahlt Mu Fengyangs Gesicht vor Freude, endlich bist du Zhao. Ching Sam lächelt schwach, hat unterwegs ein kleines Problem.
Senkter den Blick, sein Gesicht Ausdruck Verandity sich ebenfalls, ist das hier ein extrem gefährlicher Treffpunkt, in der Tat, es gab einen Unterschied. Blickte sich sein Blick glitt beinahe beiläufig überall, doch als Mu Chen und Luo Li sah, blieb sein Blick stehen. Das ist Mu Chen. Gestern habe ich ihn eingeladen, an seiner schwarzen Gesellschaft beizutreten, aber hat abgelehnt, sagt Mu Fengyang ruhig. Bruder Zhao, dieser Jung ist wirklich etwas Besonderes. Obwohl Mu Ge in persönlich eingeladen hat, schenkte ihm kein Beachtung und zeigte Verachtung für an sehr schwarze Gesellschaft. Schu bin Goss all eines Führer. Ein farhiger Mensch ist natürlich arrogant. Zhao Qing Sam runzelt die Stirn, die anderen wussten nicht, aber freut oder verraget war. Plötzlich wandte sich an Mu Fengyang und fragte, hast du schon gegen ihn gekämpft? Mu Fengyang nickte leicht. Im IT der Stork eins kultivierenden des quasi Himmelswandlungsreichs hatte mich im IT einem einzigen Zug Muhalos besiegt. Obwohl es einen Grund dafür gibt, dass göttlich Techniken kultiviert, ist immer noch gewaltig. Zhao Qing Sam lächelt und sagt, wenn du die Gelegenheit dasuest, versuch den Bests, herauszufinden, was kann. Mu Fengyang nickte zustimmend, doch sein Gesichtsausdruck veranderte sich schlagartig, als ein Gruppe von Leuten auf sich zukommen sah. Der Anführer war ein Mann, ruhig und im IT verschränkten Armen, doch die von im ausgehenden spirituellen Kraft ließen Zhao Qing Sam und Mu Fengyang ernst dreinblicken. Das ist Xu Huang, kichert Zhao Qing Sam leise, sein Augen leuchteten, als den Neuankömmling fixiert. Belegt der Platz 7 der himmlischen Ranglist. Sollte Xu Huang erneut besiegen, würde wahrlich berühmt werden und auf eine Stufe mit Li Shen Tong und He Yaro, den absoluten Spitzenfiguren, stehen. Ist der Ort hier? Fragte Mu Chen leicht überrascht. Hat nicht erwartet, dass dieser Ort in Ansehen wird. Es schien, als würde es hier immer lebhafter werden. Xu Huang war eine Spitzenfigur der nordlichen Kang Academy, daher zog seine Scheinen sofort all Blicke auf sich. Mehrere Leute warfen im merkwürdig Blicke zu und schauten den zu Xu Huang, Zhao Qing Sam und Mu Fengyang. Die Mitglieder der schwarzen Gesellschaft hatten es sich zur Aufgabe gemacht, hochrangige Persönlichkeiten der himmlischen Ranglist wie Xu Huang eines Visier zu nehmen, deren Ruhm zu stehlen und selbst in die Spitze zu gelangen. Nachdem Zhao Qing Sam den siebtplatzierten Jiu Yuan besiegt hat, konnte der fünftplatzierte Xu Huang sein nächstes Ziel werden. Wer weiß, wer von beiden im Kampf die Oberhand behalten wird. Xu Huang blieb ruhig und ließ seinen Blick über die Mensch schweifen, bevor teilnahmslos stehen blieb. Kapitel 307, Geisterkönig. Boom, unzahlige Geistersoldaten stürmten unaufhörlich vorwärts, durchsucht von pechschwarzen Flammen. Jeder Geistersoldat, der SIE beruht, explodiert augenblicklich, sein spirituelles Licht wirbelt und schwebte. Sich und ran stürzte sich sofort vorwärts und sammelte das gesamte spirituelle Licht. Kaum hatten SIE einen Haufen süße Menschen getragen, stürmten unzahlig weitere Geistersoldaten wie ein Flutwell vor, als wollten SIE überwältigen. Auch die drei Wang-Brüder handelten im Einklang, ihre scharfen Klingen fechten in all Richtungen und rissen durch die Schichten der Geistersoldaten, die Wellen vorwärts stürmten, DEM-Team den Weg freizumachen. Haha, hier sind so viel Geistersoldaten, rief Wang Tong und führte all durch die Schichten der Geistersoldaten. Lacht herzlich über die schi endlose Anzahl der Geistersoldaten, sein Gesichtsausdruck war extrem konzentriert. Wird man die Anzahl der Geistersoldaten hier zahlen, käme SIE wahrscheinlich in die Millionen. Zum Glück mangelt es ihnen in Intelligenz, hatten SIE auch nur ein wenig davon, wird ein einziger gleichzeitiger Angriff wahrscheinlich selbst einen Experten des transzendenten Reichs zu Staub zermahlen. Mu Chen nickte, und das Team wechselt sich ab, die Wellen angreifende Geistersoldaten zu durchbrechen und so den standardigen Verlust ihrer spirituellen Kraft zu verringern. Im IT der Kraft eines Einzelnen, der heftig kämpfte, würden SIE wahrscheinlich schon beim Durchbrechen der äußeren Schicht der Geistersoldaten völlig erschöpft sein. In der Fern gab es auch einen Ort im IT ziemlich starken Schwankungen der spirituellen Energie, wo ein heftiger Kampf tobte. Es gab etliche solcher Kämpfer, aber glücklicherweise stürmten auch andere Gruppen heran und meindeten so den Druck, andernfalls wäre es Mu Chens Gruppe allein schwergefallen, tiefer vorzudringen.
Dies Gruppe der Schwarzengesellschaft ist unglaublich schnell, rief Wang Tong plötzlich aus. In der Fern beschleunigte ein Gruppe von Menschen MIT unaufhaltsame Dynamik geradwegs und zermalmte die herestürmenden Wellen von Geistersoldaten, praktisch ein Massaker. Die Anführer dieser Gruppe waren Zhao Qing Sam und Mu Fengyang. Ihre Formation war die starkste in diesem Gebiet, und sie waren zahlreich. Weit rechts, etwas langsamer, bewegt sich Xu Huangs Team, und kurz dahinter beschleunigten mehrere andere, betrachtlich Stockteams, durchbrechen die Reihen der Geistersoldaten und drangen direkt eines in ihr vor. Kein Eil. Was macht es schon, wenn wir früh da sind? Glaubt der Geisterkönig ist so leicht zu besiegen, fragte Mu Chen ruhig. Hindernis zu besiegen und frühzeitig einzudringen, wird nichts nutzen, und glaubte nicht, dass Zhao Qing Sam und Mu Fengyang stark genug wären, einen Geisterkönig allein zu bezwingen. Haltet ihr Tempo, spart your spirituelle Kraft, als fangt gerade ersten, mahnte Mu Chen sie. Das aktuell Hindernis seien nur gewöhnlich Geistersoldaten, noch ist nicht einmal ein Geistergeneral aufgetaucht. Wang Tong stimmte zu und konzentriert sich auf die heranstürmenden Wellen von Geistersoldaten. Das Team beschleunigte allmählich, und nach wenigen Minuten hatten sie den äußeren Bereich des Sammelpunkts passiert. Je weiter sie vordrangen, desto größer wird der Druck. Obwohl es den Geistersoldaten an Intelligenz mangelt, war ihre schier Anzahl vergleichbar mit einem Volltreffer eines mächtigen Experten des Himmelswandlungsreichs. Es war unglaublich schwer, sie aufzuhalten. Mu Chens Team behielt jedoch die Nerven und wechselt regelmäßig die Positionen, lange durchzuhalten. Boom, mit einem einzigen Schlag zerschmetterte die gewaltige spirituelle Kraft augenblicklich sen Geistersoldaten und fing als auftauschend spirituell Licht ein. Runzelt die Stirn. War überrascht, dass sie bisher nur gegen Geistersoldaten gekämpft und keinem einzigen Geistergeneral begegnet waren. Sie hatten die üblichen Sammelpunkte bereits erreicht und waren in dieser Entfernung auf Geistergeneral gestoßen. Warum also gab es hier kein Spur von ihnen? Mu Chen blickte in die Tief des Gebiets. Das spirituell Licht leuchtet hell, seine Intensität übertraf sogar die Helligkeit des Himmels. Konnte keine Aktivität erkennen, spürte aber vage, dass etwas nicht stimmte. Mu Chen schüttelte den Kopf und konzentriert sich vorsichtig. Das ist mein Herzensangelegenheit. Nachdem ich so weit gekommen bin, muss ich den Geisterkönig mit eigenen Augen sehen, zufrieden zu sein, rief Leser und stürmte vorwärts. Luo Li und Wang Tong folgten ihm sofort und aktivierten ihre spirituelle Kraft, ihre Geschwindigkeit zu erhöhen. Doch je tiefer sie vordrangen, desto überraschter und verwirrter wurde, denn selbst hier konnte die Anwesenheit keines einzigen Geistergenerals spüren. Die Geistergeneral schienen sich in Luft aufgelöst zu haben. Mu Chen, die Situation ist ungewöhnlich, sagt auch Wang Tong, dessen Gesichtsausdruck sichtlich besorgt war. Geistergeneral, kein einziger, fragte Mu Chen und blickte in die Fern. Auch die anderen schienen das Problem bemerkt zu haben und drängten nun noch ungeduldiger tiefer vor, herauszufinden, was vor sich ging. Lasst uns tiefer vordringen und nachsehen. Mu Chen überlegt kurz und entschied dann sofort. Das Team beschleunigte und stürmte mit aller Kraft vorwärts, die Geistersoldaten zu durchbrechen, die den Weg versperrten. Mit voller Geschwindigkeit vorwärts stürmend, verschwand die scheinbar endlos Welle der Geistersoldaten innerhalb weniger Minuten spurlos. Mu Chen blickte erstaunt auf die leere Flash. 100 Meter hinter im Wimbledon noch immer anzahlage Geistersoldaten und versperrten anderen den Weg, doch als sein Team die sen Punkte erreicht, stellten die Geistersoldaten die Verfolgung vollständig ein, offenbar aus Angst, sich zu nähern. Mu Chen runzelt leicht die Stirn, ignoriert die Geistersoldaten und mustert die weiter, wollig leer Flash, die jeglichem Leben entbehrt. Doch tief im Inneren strahlte noch immer ein helles spirituelles Licht, das Licht von Himmel und Erde überstrahlt. Ein undeutlicher, unglaublich starker Druck durchdrang die Luft. Wie leicht war es dieser Druck, der die Geistersoldaten vom Nahekommen abhielt. Ein solch furchterregender Druck, was anders konnte es sein als ein Geisterkönig. Kapitel 308, Einkreisung und Vernichtung.
Nach dem Jiao Qing Sam und Shu Huang sich für einen Zusammenschluss ausgesprochen hatten, einigten sich die Zen-Teams schnell auf eine Kooperation. Jiao Qing Sam lächelte und blickte gespannt zu Mu Chens Gruppe, die sich noch nicht geäußert hat. Mu Chen, was meinst du? Mu Chen lächelte und sagt gleichgültig, die Ultren können entscheiden. Ich bin nur ein Neuling, meine Fähigkeiten sind noch nicht so ausgeprägt. Ich möchte einfach mitmachen und meinen Beitrag leisten, will sagen in Verwundeten. Mu Chens Fähigkeiten als Neuling waren nicht so ausgeprägt. Sein Rufen der Nordkang Academy für Spirituelle Angelegenheiten stand dem einige herausragende Ultraschüler in nichts nach. Ein Dreikampf mit Li Shen Tong, diese Storing des Hauptquartiers der Dämonensekte direkt vor den Augen des Kranachdämons, das allein Sprachband. Haha, der Young Mu Chen ist aber bescheiden, es noch einmal zu betonen, obwohl dieser Geisterkönig noch jung ist, gehorte dennoch dem Himmelsverbindungsreichen. Sobald jemand die Stock des fortgeschrittenen Himmelswandlungsreichs erreicht oder erreicht hat, kann sich im direkt stellen. Ich hoffe, dass Juniorbruder Mu Chen ans im Kampf beistehen kann. Mu Chen runzelt leicht die Stirn. Hielt Jiao Qing Sam in wirklich für so stark? Dieser Auftritt diente doch nur dazu, sein Stock zu testen. HMPF. Der Kerl hat zwar nicht viel drauf, aber in mit einem Experten des fortgeschrittenen Himmelswandlungsreichs zu vergleichen, ist nicht einfach, flugte Shu Qingqing innerlich wütend. Sie gab zu, dass Mu Chen ziemlich mächtig war und sie im nicht gewachsen war, aber wenn angeblich so stark wie Ultra Bruder Shu Huang sein sollte, konnte sie das nicht akzeptieren. An jenem Tag in der Dämonensekte war es nur den Weilen sorgfältig angeordneten Geisterformationen zu verdanken, dass der Kranachdämon vorsichtig war und es nicht wagte, anzugreifen. Shu Huang sagt ruhig, unterschätzt ihn nicht, dieser Mu Chen wird immer undurchschaubar und unberechenbarer. Ein Direct Confrontation wird uns wohl keinen Sieg sichern, sagt Jiao Qingqing ungläubig und schmollt. Mu Chen lächelt Jiao Qing Sam nur schwachen und nickte zustimmend. Ein betrachtlich Anzahl von Menschen hat sich hier versammelt, und musst vorsichtig sein. Wenn sich einfach hinter den anderen versteckte und sie vorstürmen ließ, wurde unweigerlich Kritik und Ausgrenzung ernten. An ran, misch dich nicht ein. Wenn Wang Tong kämpfen will, soll kämpfen, wise Mu Chen in Laseren. An ran und beiden Begleiterinnen nickten gehorsam, solche Aktionen wären besser denen überlassen, die über die Stock des Himmelserreisenden Reichs verfügten. Und was ist mit mehr? Fragte Luo Li. Mu Chen schüttelte leicht den Kopf. Ich habe immer noch das Gefühl, dass hier etwas Seltsames vor sich geht. Die juk nicht aktiv gerufen haben, sollten wir uns sehr Kräfte schonen und uns auf Unverhörgesehens vorbereiten. Luo Li nickte leicht. Markt juk Berit. Wir werden sehen, wie mächtig dieser Geisterkönig wirklich ist, wenn wir ihn besiegen, werden wir zu strahlenden Sternen, die ten Junge sieht weilen jaren, die den Geisterkönig erlegen, Jiao Qing Sams Ruff heißt die Stimming wei tören. Okay, los geht's, Kampfgeist stieg, und als stürmten aus einem Mund vor. Hundert von Menschen brachen hervor, gewaltig spirituelle Energie entlud sich. Dies Menschen befanden sich auf dem Niveau des Himmelswandlungsreichs, dies Formation war unglaublich einflossend. Der 100 Fuss hoch Geisterkönig, der majestatisch in der Wei Ten stand, öffnet plötzlich sein Augen. Ein blendend spirituelles Licht blitz auf, und sein leeren Augenholen blickten auf die winzigen Ameisen, die aus der Fernauf in schwärmten. Brüllen, plötzlich brüllt es los, ein Donnergebrüll, dessen gewaltig spirituelle Energie sich ausbreitet, die Wolken zerriss und den Boden erbiben ließ. Shu Huang und Jiao Qing Sam spürten die Wucht der Explosion und verfarbten sich. Obwohl sie zahlenmäßig überlegen waren, besaß dieser Geisterkönig, noch in seinen Anfängen, die Stock des Himmelsverbindungsreichs, Angriff. Doch schließlich waren sie hochbegabte Schüler der Nordlichen Kang Academy, und die fürchte Regent Ora des Geisterkönigs hielt sie nicht zurück. Auf den Ruff hin stürmten Shu Huang, Jiao Qing Sam, Mu Fengyang und die anderen Schüler des fortgeschrittenen Transformation Schimmelreichs vorwärts. Mächtig spirituelle Energie zuckte wie Blitz auf den gigantischen Geisterkönig zu. Mu Chen folgte dicht dahinter.
Die drei Wangbruder konzentrierten sich, ihr Maktigen Sichelmanschwörter wären bereits in ihren Handen zu sehen. Shu Huang, Jiaoqing Sam und Mu Fengyang beschleunigten blitzschnell und erschienen direkt vor dem Geisterkönig. One zu Zogen oder Ruxich zu nehmen, riefen sie Maktig Angriff, Huangschen Sabel, Gu Feng Schwerttechnik, groß Donnerhand. All drei Wagtennis nicht, den Geisterkönig zu provosieren, sondern entfesselten sofort gewaltig Angriff. Sibylle formte einen riesigen Sabel, der herabsourst. Schwertlicht wirbelt wie ein Sturmwind auf und schnitt auf die Kehle des Geisterkönigs zu. Ein massiver Handflächenschlag, der donnend Energie in sich trug, traf die Brust des Geisterkönigs mit voller Wucht. Kapitel 309, unterirdisch. Am Himmel bemerkt Mu Chen mehrere seltsam und verwirrt Blicke, die auf ihn gerichtet wären, und Schmerz. Die Schwarz-Diocese Geisterkönigs liegt auf seiner Stirn. Selbst wenn einen Monat lang planlos angreift, konnte ihm nichts anheben. All zuckten zusammen und blickten zur Stirn des Geisterkönigs. Das blendend Licht war etwas verblasst und gab einen Kristall frei, der regend spirituell Energiefluctuationen ausstrahlt. Das also war die Schwach des Geisterkönigs. Kein Wunder, dass Mu Chen in einem Schlag abwehren konnte. Jiaoqing Sam und Mu Fengyang atmeten erleichtert auf. Wenn Mu Chen den Geisterkönig tatsächlich direkt abwehren konnte, war unglaublich verregend. Woher konnte es dann im das Licht des Geisterkönigs aufnehmen? Brüllt der Geisterkönig wütend. Sein schwachster Kristall wird angriffen, und wütend entfesselte stromblendende spirituelle Energie vom Himmel auf Mu Chen. Doch Mu Chen war vorbereitet. Sein Augen aktivierten die Technik des aufsteigenden Drachen, und augenblicklich erschien 1000 von Metern entfernt ein wirbelndes Drachenbild, das dem herabstürzenden Lichtrigen vollständig auswich. Boom, der Lichtstrahl schlug in den Boden ein und riss riesig locker, denen einige schwarze Lichtstrahlen aufblitzten. Mu Chen blickte auf die Locker im Boden hinab und verspürt einen Anflug von Unbehagen, doch bevor viel nachdenken konnte, warf die riesige Hand des Geisterkönigs einen Schatten auf ihn. Die Luft explodiert, und Mu Chen, erschrocken, aktiviert hastig die Technik des aufsteigenden Drachen und entkam der heranahenden Kraft nach. Mu Chen erschien wieder, sein Gesicht ernst, sein Herz hammert. Die Angriff des Geisterkönigs waren unglaublich schnell und unerbittlich. Es war unmöglich, ihn zu berühren, sonst würden sie schwer verletzt werden. Greift gemeinsam seinen Sternkristall und glücklicherweise reagierten als sofort. Rufen stürmten sie vorwärts, ihr scharfen und kraftvollen Angriff zielten auf die Stirn des Geisterkönigs. Angesichts dieser Konzentration auf sein Schwachstell konnte der Geisterkönig nicht ignorieren und blockt sofort beiden Handen die Angriff ab. Doch die Angriff dieser intelligenten Menschen waren nicht einfach, weil durchbrechen sein Zweihandverteidigung und trafen den Kristall, wodurch eines Wanken geriert und ein zweites Mal zurückgeworfen wird. Doch sobald zurückwich, fand sofort sein Gleichgewicht wieder und kehrte in sein Ausgangsposition zurück. Boom, ein gewaltiger Strahl spiritueller Energie schoss aus seinen Handen und traf mehrere unglücklich Angreifer, die angriffslustig waren, und schludert sie weg. Sofort senkte sich ein Lichtstrahl vom Himmel herab und teleportiert sie fort. Trotz der Verlust hielten all nur kurz in. Nachdem sie sich umgesehen hatten, hielten sie in und setzten den ihren rasenden Angriff fort, wobei Schwert und Klingenenergie heftig auf das Blendenzentrum der Stirn des Geisterkönigs herabregniet. Dieser Geisterkönig war in der Tat noch in seinen Kinderschuhen, obwohl es über immens Markt verfügt, wirkte es träge, als hatte sich noch nicht in seinen maktigen Zustand gewohnt. Deshalb konzentrierten sich Jiaoqing Sam und sein Gruppe so gierig darauf, denn sobald es sein Kindheit hinter sich gelassen und sein gewaltig Kraft entfaltet hat, war die Anzahl der Anwesenden wohl nicht einmal mehr ausreichend gewesen, es zu besiegen. All griffen unaufhollichen, und die Verlust folgten Schlag auf Schlag. Die ursprüngliche Formation von über 100 maktigen Kultivierenden des Himmelswandlungsreichs war nun auf weniger als die Hälfte geschrumpft. Der andere Word vom Geisterkönig direkt aus dem Geisterlichtreich geschludert. Der Verlust war betrachtlich.
Den Quar och der Geisterkönig durch die Angriff aller deutlich geschwockt, sein Wildheit hat im Vergleich zu seinem Ausgangszustand erheblich nachgelassen, und versucht nun, den Kristall auf seiner Stirn zu schützen. Haha, Lüt, verstärkt your Angriff. Dieser Geisterkönig ist tatsächlich nur entstanden, sein Stock ist nicht so groß, wie ich dacht. Weicht ihn fast seinen Angriffen aus, mu Föngyang lagt Lot auf, also so, wie der Geisterkönig immer träger und verzweifelter wird. Sofort stieg sein Moral wieder an, und die Angriff wurden schneller, starker und wilder. Mu Chen entfesselt einen Ausbruch spiritueller Kraft, und sein Augen blitzten plötzlich auf. Dieser Geisterkönig war gar nicht so stark, lag es wirklich daran, dass erst kürzlich entstanden war? Mu Chen blickte stirnrunzelnd zu dem Ort, an dem der Geisterkönig stand. Der Ort war von Kraten aller großen übersat, aber egal wie verfallen und schwierig es war, sich darin aufzuhalten, der Geisterkönig verließ das Gebiet nicht. Warum? Fragte sich Mu Chen nachdenklich. Boom, die Hand des Geisterkönigs schnell vor, sein Ohr lodet auf, und ergriff Mu Föngyang direkten. Mu Fengyangs Gesichtsausdruck veranderte sich, also so, wie der Geisterkönig seinen Angriff auf ihn konzentriert. Gerade also ausweichen wollte, erblickte Mu Chen nicht weit entfernt, und ihm kam plötzlich eine Idee. Sein Körper schnellt plötzlich sieht und stürzte sich auf Mu Chen zu. Im selben Moment, Kapitel 310, den Kristall ergreifen. Vor Mu Chens Augen erstreckt sich ein riesig Lemhol, in der unsalig blendend Lichtkugeln schwebten und unglaublich stark spirituell Energieschwankungen ausstrahlten. Sind das, als spirituelles Licht? Fragte sich Mu Chen sittend, als die Abtausenden von Lichtkugeln erblickt. Die von ihnen ausgehend spirituell Energie deutet darauf hin, dass es sich zum Licht der Geistergeneral handelte. Hat nicht erwartet, dass sich hier ein so gewaltig Anzahl von Lichtkugeln der Geistergeneral versammeln wird. Der Anblick war wahrhaftig grandios. Mu Chen verharrt regungslos, sein Blick folgte dem schillernden Meer aus spirituellem Licht. Erblickt die strahlendste Kugel, von unglaublicher Schönheit und besonderer Anmut, in der ein Kristall schwebte. Der Kristall war transparent und funkelnd, sein Inneres schien einer zerflüssigen Flüssigkeit gefüllt zu sein, ein sieht hell, die ande dunkel, einem schlagenden Hasen ahnend, das ein wundersame Lebenskraft barg. Jedes Mal, wenn der Glanz des Kristalls flackert, strömten mächtig Strom spiritueller Energie von den unsaligen spirituellen Lichten auf ihn zu. Der Kristall strahlte noch heller. Ein unvorstellbar Mensch spiritueller Energie ging von ihm aus und ließ Mu Chens Herz raisen. Also haben sich all Geistergeneral hier in die spirituellen Lichtpunkt verwandelt, dacht Mu Chen verbluft. Endlich verstand warum tief im Inneren keinen einzigen Geistergeneral gesehen hat, sie hatten den Kristall offensichtlich mit spiritueller Energie versorgt. Dieser Ort kann unmöglich von diesem Geisterkönig erboren werden sein, oder? Fragte sich Mu Chen etwas erstaunt. Dies Lemhol war ganz sicher nicht natürlichen Ursprungs. Wenn doch, must von diesem Geisterkönig erboren werden sein. Why konnte ein so unintelligentes Wesen einen so riesigen unterirdischen Raum erschaffen? Wie erlegt war es sein Instinkt, der einmal mehr die unsaligen Wunder dieser Welt offenbart. Kein Wunder, dass dieser Geisterkönig nicht sehr stark war. Mu Chen start auf den blendenden Kristall, die spirituelle Energie dort war wahrlich verregend. Vermutet, dass die sein Anten dazu diente, dass der Geisterkönig sein Geburtsphase überwinden konnte. Schwach und gebrechlich, verwandelt sich das Riesenmonster erst in einen wahren Geisterkönig, als der Kristall die gesamte spirituelle Kraft des darunter liegenden Lichts absorbiert. Mu Chen kniff die Augen zusammen und glitt dann plötzlich vorwärts, auf den blendenden Kristall zu. Je näher kam, desto deutlicher konnte die Flüssigkeit in ihrem Inneren erkennen, die undeutlich floss und ein geheimnisvolles, illusionaries Lichtbild formte. Mu Chen wollte den Kristall nicht direkt angreifen, sondern konzentriert sich stattdessen auf die nahegelegenen blassvioletten Lichtcluster. Darin schwebte ebenfalls ein violetter Kristall, weit weniger beeindruckend als dieser blendend Kristall, aber mit einer Mensch spirituellen Lichts, die Mu Chen in den letzten Tagen gesammelt hat,
bei weitem. Es ist ein Geistergeneral im fortgeschrittenen Stadium des Himmelswandlungsreichs, dakt mu chen voller furcht und Freud und Schlugwan zu zogen auf den violeten Lichtcluster ein, der daraufhin augenblicklich zersprang. Der Violet Kristall fiel heraus und wurde von mu chen aufgefangen. Sobald der Violet Kristall in seiner Hand war, ging von ihm eine stånlich reine spirituelle Kraft aus mu chen lenkte sein spirituelle Kraft rasch, sie aufzunehmen, und spürte, wie sich seine Schöpft spirituelle Kraft augenblicklich regeneriert. Wahrlich eins Geistergenerals der späten Stufe des Himmelswandlungsreichs würdig lackt mu chen hers Haft, als die Situation erkannte. Zerstört sogleich die umgebenden violeten Kugeln und ergriff mehr als ein Dutzend Violetkristall. Dies Mensch konnte 100.000 von Geistersoldaten wat sein. Doch in diesem Kapitel 311, die Verfolgung des Geisterkönigs. Boom, 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 die Erde erbebte, und unzählige Geistersoldaten, die sich noch in der Gegend befanden, gerieten plötzlich in Aufruhr. Sie hatten die Schwankungen der spirituellen Kraft bemerkt und flohen panisch. Doch die Geistersoldaten eilten nicht herbei, die fliehend Mensch aufzuhalten, denn sie sitteten vor dem königlichen Druck, der sich durch Himmel und Erde ausbreitet. Dieser Druck ließ sich nicht rühren. Ein gigantisch Gestalt, 60 Meter hoch, stampfte über Erde und Berge und riss im jedem massiven, schweren und furchterregenden Schritt Tiefgruben auf. Brüllen, der riss im dem hellen Heiligenschein brüllt, und sein gewaltigen Schallwellen ließen viel unglücklich Geistersoldaten in der Nahe explodieren. Start unentwegt auf ein winzig Gestalt, nicht größer als ein Ames, und sägte kein Anstalten, in losgelassen. Verdammt, dacht mu chen, als sah, dass die Gestalt all anderen ignoriert und in unerbittlich verfolgt. Sein Gesicht ward kreidebleich. Warum verfolgt uns dieses Monster? Fragte Wang Tong, ebenfalls verängstigt und wollig verwirrt. Die Stock des Geisterkönigs war plötzlich sprunghaft angestiegen, selbst wenn Zhao Qing Sam und Xu Huang anwesend waren, konnten sie im Nichts anheben. Es verfolgt mich, lasst mich es weglocken. Solltet you erst einmal in Sicherheit bringen, sagt mu chen gereist. Es ist zu gefährlich, riefen Wang Tong und ran hastig. Wenn es uns so weiter verfolgt, werden wir all früher oder später erwischt. Lasst uns aufteilen, mu chen schüttelte den Kopf, Panik in seinen Augen. Ich komme mighty, sagt Luo Li entschlossen. Sie wusst, wie mächtig dieser Geisterkönig war und dass es für mu chen schwierig werden wird, in allein zu besiegen. Deshalb war sie entschlossen, im diesmal zu folgen. Mu chen zögert kurz, nickte dann aber. War nicht der Typ, der sich versteckte, obwohl der Geisterkönig sein Schwachkindheit noch nicht vollständig überwunden hat, war sein Stock im Weit überlegen, was den Kampf gegen in äußerst schwierig machte. Ein weiteres Wörter tonte ein Drachengebrüll, und nutzte die Technik des aufsteigenden Drachen, sich in einen blitzschnellen Drachenschatten zu verwandeln, die Richtung zu ändern und davon zu schweben. Luo Li folgte ihm dicht auf den Fersen, Geschwindigkeit stand seiner in nichts nach, wenn sie die Technik des aufsteigenden Drachen einsetzt. Brüllen, rief mu chen und ändert plötzlich die Richtung. Auch der in verfolgend Geisterkönig bemerkt dies und brüllt ihm entgegen. Der Boden bebte heftig, und die beiden Gestalten vor ihm, gefolgt von dem Riesen, verschwanden schnell in der Fern. Verschwindet, rief Wang Tong. Als sah, dass mu chen weit weg war, vertieren ran und gefahrten eilig aus dem Geistersoldatenreich. Anwesenheit neben mu chen werden nur belassen und im Kinen Nutzen bringen. Allverstanden dies, und so folgten sie trotz ihrer Bedenken schnell Wang Tong und Jin Zhen. In einer anderen Richtung bemerkt die Gruppe, die panisch Leben rannte, dass die Arenas auf ihre Seat zum Stillstand gekommen waren, und blickte unsicher und misstrauisch in Richtung des Geisterkönigs. Was ist hier los? Warum jagt der Geisterkönig nur mu chen? Fragte sich Zhao Qing Sam zweifelndem Himmel. Wohin war nur mu chen unter der Erde? Muss etwas gefunden haben, das den Geisterkönig auf den Plan gerufen hat. Mu Feng Yang nörschte wütend im den Sahnen. Wollte mu chen Arge bereiten,
doch Anstatt in AUSDEM bestien Jagdgebiet zu werfen, hat in Orch noch das Geheimnis unter der Erde entdecken lassen. Es war unbekannt, was Mu Chen dort anten gefunden hat, aber es hat den Geisterkönig dazu gebracht, in unerbittlich zu verfolgen. Why konnte es ein gewöhnlicher Gegenstand sein? Und dadurch hat Mu Fengyang Mu Chen selbst die Gelegenheit gegeben, den Schützen sich zu reißen. Why konnte die nicht wütend sein? Bei diesem Gedanken wird sein Gesicht kreidebleich. Was sollen wir jetzt tun? Mu Fengyang wante sichen Jiaoqing Sam. Sie hatten fast 20 Mann verloren und nichts gewonnen. Why konnten sie die mit leeren Handen gehen? Jiaoqing Sam funkelte in an. Orche wollte nicht mit leeren Handen abziehen. Nach kurzem Überlegen nörschte mit den Zahnen und sagt, wartet einen Moment, dann verfolgt sie. Wenn sich eine Gelegenheit bietet, schlagen wir zu. Wenn nicht, sehen wir uns schnell zurück als entschlossener Mensch was dass der Geisterkönig so stark war, wenn sie ihm nicht gewachsen wären, mussten sie auf eine Gelegenheit warten. Andernfalls wär unüberlegtes Handeln noch verheerender, als AUSDEM bestien Jagdgebiet verbend zu werden. Mu Fengyang nickte und blickte in die andere Richtung. All guten Platz wären von Mu Chen schnell besetzt worden, was in so wütend machte, dass am liebsten Blut gespuckt hat. Anderswo blieb Ort Shu Huang stehen, sein Augen blitzten auf, als in Richtung des Geisterkönigs blickte. Über einem Gebirge holte das Rauschen des Winds weiter, zwei Lichtstrahlen schossen durch die Wolken und rasten über einen Berggipfel hinweg, anzuhalten. Kapitel 312, das Auge des Geists. Boom, der Fuss des gigantischen Geisterkönigs krachte in den Boden und riss mehrere Tiefkrater in die Berge und die Erde. Der Geisterkönig verspürt unwillkürlich wat, sein Aura wird noch heller und strahlte über die gesamte Bergkette. Grau, brüllte, ballte die Faust, und sein spirituell Kraft tobte wie ein Sturm. Ein gewaltiger Schwall spiritueller Energie brach aus seiner Faust hervor und rast direkt auf die klein, Skongestalt zu. Der Geisterkönig verfügt über kein spirituellen Techniken, was besaß, war etwas, dem selbst ein Expert des transzendenten Reichs kaum gewachsen war, immens spirituell Kraft. Der aggressive Schwall spiritueller Energie durchdrang die Luft und ließ die Bergkette heftig einstürzen, viele Berge explodierten unter seinem Druck. Jiaoqing Sam, Shu Huang und Mu Fengyang, die weit entfernt standen, erschauderten augenblicklich. Die Macht des Geisterkönigs war in diesem Moment weitaus gewaltiger als sie war. Kein Wunder, dass es so viel gar niemand wagte, den Geisterkönig zu begehren, denn als sein wohl Rei vererlangt, war unglaublich furchterregend. Luo Li umklammerte Langschwert fest, holt tief Luft und zog mit dem Finger einen Streifen purpurroten Bluts über die Klinge. Das Blut wird schnell vom Schwert absorbiert, und das dunkelblau Langschwert strahlte plötzlich ein neblig Aura aus und sah auf den ersten Blick wie ein Wasserschwert aus, ein wahres Wunder. Luoschen Schwerttechnik, ein Schwert verwandelt sich in fallendes Wasser, das Luoschen Schwert vibriert, sein Spitze bewegt sich unaufhörlich, und ein gewaltiger Schwall spiritueller Energie brach wie ein Flutwell hervor. Plötzlich entfesselt sie einen Schwerthieb. Dampf, das tiefblau Schwertlicht schoss hervor und verwandelt sich in einen gewaltigen Strom aus Schwertenergie, der Luo Li's Körper umspalt. Dann stürmte mutig hervor und stellte sich der furchterregenden spirituellen Energie entgegen, die sie angriff. Boom, ein gewaltige Explosion, deren Nachwirkungen spirituell Energie und scharf Schwertenergie in all Richtungen flogen, ließ den Boden unterbersten. Luo Li zitterte leicht und wich zurück, doch ergriffem das Langschwert blieb fest. Ihr Augen waren auf den kolossalen Geisterkönig gerichtet, dem sie nedenlos hinterherblickte, als sich zurückzog. Der Geisterkönig geriet in noch größer Wat, beid Angriff waren von der kleinen Gestalt abgehört werden. Wütend hob den Fuss, die Person mit seinem gewaltigen Being zu zermalmen. Doch der furchterregend Angriff schreckt das Mädchen nicht ab. Die überwältigend Schwertenergie konterten kraftvoll. Die Stehenden waren verbluft, ihnen stockte der Atem beim Anblick. Obwohl Luo Li sich nur gegen den Angriff des Geisterkönigs verteidigt hat, war sie nicht unglaublich mächtig.
Dies Kurs Widerstandsphase hat keine von ihnen geschafft. Unerwartet Bisas das Skone, still Mädchen neben mu Chen solch Furchtregend Stock. Erstaunlich süfst Schuh Huang mit einem vielsagenden Gesichtsausdruck. Hinter im War Schuh Ching ebenfalls extrem neidisch und wollig entmutigt. Das Auftreten des anderen Mädchens übertraf ihres bei weitem, und der Vergleich ihrer Stock verstärkte nur ihr eigen Charme. Sie kämpft allein gegen den Geisterkönig, ihr wird die Gang schwackelt, und sie wird wohl nicht mehr lange durchhalten. Shu Huang blickte in die Fern, wo jemand im Schneidersitz auf einem Berggipfel saß, und niff verwirrt die Augen zusammen. Wo es mu Chen? Was tat Wollten die beiden den Geisterkönig etwa allein besiegen? War das überhaupt möglich? Mu Chen war kein einfacher Kämpfer, aber sein war stockend sprach ne dem quasi Himmelstransformationsreich. Shu Huang murmelt zweifelnd und runzelt die Stirn. Luo Li blockiert den Vormarsch des Geisterkönigs, und Mu Chen hat sich völlig von der Außenwelt abgekapselt. Sein Geist war konzentriert, und verdiktiert unaufhörlich Geistersiegel. Die Anzahl erreicht etwa 150, bever sie nachschliess. Ein Geisterformationsmeister der Stufe 4 kann 100 bis 200 Geistersiegel kondensieren. Mit dem Erreichen des 201 Geistersiegels qualifiziert sich für die Schwelle zum Geisterformationsmeister der Stufe 5. Die Fähigkeit, genügend Geistersiegel zu kondensieren, macht einen jedoch nicht automatisch zum Geisterformationsmeister. Geisterformationen sind äußerst komplex. Geistersiegel sind lediglich die Säulen, das Material, das ein Geisterformationsmeister perfekt miteinander verbindet, immens Markt zu entfesseln. Das ist die Furchtregend Fähigkeit eines Formationsmeisters. Ein Großmeister der Formationen kann muhelos ein Formation mit sich Millionen Siegeln errichten. Ihre Komplexität ist so groß, dass selbst die mächtigsten Kämpfer, die sich nicht auf Formationen spezialisiert haben, nicht über das nötige Verständnis verfügen, sie zu erschaffen. Mu Chen ist noch weit davon entfernt, das Großmeisterniveau zu erreichen. Sein rasanter Fortschritt beschränkt sich auf die Grundlagen der Formationen. Und im Moment muss sich noch Sorgen machen, wie die gefährliche Situation, wo der steht, bewältigen soll. Und 150 Geistersiegel reichten ihm noch immer nicht für den nächsten Schritt. Holt tief Luft, sein Geist beruhigte sich und versank vollständig in den Zustand der Geistesformation. Beherrschte diesen Zustand mittlerweile meisterhaft, obwohl kein formell Kenntnis davon besaß, schätzte sein Niveau als fortgeschritten ein. Denn in diesem Zustand konnte sein Geist selbst kleinste Details der Außenwelt wahrnehmen und sie perfekt in sein spiegeln. Doch mit seiner gestiegenen Stock stiegen auch die Anforderungen in die Errichtung der Geisterformation, und die Vorteil dieses Zustands reichten nicht mehr aus Mu Chen wusste, dass der Zustand der Geistesformation von jedem verstanden werden konnte, der die Drittstufe des Meisters der Geisterformation erreicht hat, war also nur die niedrigste Stufe. Aber selbst dies war ein Grundstein, nur wer diesen Zustand bis eines Mark beherrschte, konnte die tiefergehenden Zustand verstehen. Sein Geist konzentriert sich auf jeds einzeln verfeinert Geistersiegel und spürte die subtilen Schwankungen der spirituellen Kraft in ihnen. Jeds Geistersiegel strahlte einzigartig, subtle Schwankungen aus, die für gewöhnlich Menschen schwer wahrnehmbar waren. Mit einem Gedanken lassen sich die verfeinerten spirituellen Siegel plötzlich auf und verschwanden. Doch bever sie sich vollständig auflösen konnten, verdiktiert Mu Chen sie weiter und erlangt dieselbe Mensch, sogar einen kleinen Überschuss in spiritueller Kraft. Kapitel 3:13 Zwillingsformationen entfesseln ihr Markt. Ein Lichtformation formiert sich in der Luft. Spirituell Kraft durchflutet als, verwob sich miteinander, und das Formationsdiagramm wird hoch oben allmalig deutlicher. Grolen, die spirituelle Kraft in diesem Bereich entlad sich in einer gewaltigen Flut, die unaufhörlich in die spirituelle Formation strömt. Der Geisterkönig blickte plötzlich auf die gewaltige spirituelle Formation zu seiner Seite. Sie war ursprünglich aus der spirituellen Kraft des Himmels und der Erde entstanden und besaß einen äußerst feinen Sinn für spirituelle Kraft. Orche spürte den furchtregenden Druck,
der sein Existenz bedroht, und fühlte sich unwillklich unwohl. Grau brüllte, packte einen riesigen Berg, holte ihn in spirituell Kraft und schludert in mighty Wolle wuckt auf die entstehend spirituell Formation, dies furchtregend Kraft zu vernichten. Sich, doch ein Strom azerblaue Schwertenergie Durchschnitt die Luft und splittete den Berg in Schutt und Osche, die wie Regen herabfiel. Der Geisterkönig brüllt auf, und sein riesig Hand schlug wütend auf das Mädchen, das sich ihm in den Weg gestellt hat. Unter dem wütenden Angriff des Geisterkönigs verstärkte sich das Schwertlicht Luolis Körper. Ihre Kräfte schwanden, und sie wird bis zur Verzweiflung zurückgedrängt. Blutbefleckte Handgelenk, während sie das Schwert hielt, doch sie blieb standhaft und weigert sich, zurückzuweichen. Den Angriff des Geisterkönigs allein abzuwehren, war kein leichte Aufgabe, besonders das Luoschenschwert in ihrer Hand noch immer versiegelt war. Aber weil Mu Chen ein Geisterformation errichtet, dürfte sie in nicht storen oder unterbrechen. Ein Rucksack war jetzt unmöglich. Grau brüllt der Geisterkönig und griff wütenden. Sein Schwertlicht stand kurz vor dem zerbrechen. In der Fern wird die Lichtformation immer heller und nahm allmählich Gestalten, ähnlich einer riesigen schwarzen Lotusblume. Ist das die Dämonenlotusformation? Fragte sich vom Huang und betrachtet die Geisterformation, die ihm nicht unbekannt war, die Mu Chen sie bereits gegen Li Xian Tong einsetzen gesehen hat. Obwohl sie mächtig war, schien es sich nur ein Geisterformation der Stufe vor zu handeln. Warum also dies erstaunlich Machtdemonstration? Und dennoch dies Geisterformation der Stufe vor gegen den Geisterkönig einzusetzen, ist Mu Chen verrückt geworden? Nein, Xu Huang riss plötzlich die Augen auf, denn neben dem Lotus befand sich ein weiterer. Dies Geisterformation best und tatsächlich aus zwei schwarzen Lotusblüten? Schon ein einzig zusätzlich schwarzes Lotusblut hat ihre Kraft exponentiell gesteigert. Xu Huang war kein Meister der Geisterformationen, aber konnte deutlich erkennen, dass die actual Formation der vorherigen Dämonen-Lotus-Diagramm-Formation weit überlegen war. Die Geisterformation, die zuvor eingesetzt hat, war also nicht vollständig, grübelt Xu Huang. Dies Geisterformation konnte unmöglich von Mu Chen stammen, denn wusste, dass dessen Fähigkeiten noch nicht ausreichten, sie auszuführen. Daher ließ sich die Scene vor im Nerde durch erklären, dass Mu Chen zuvor ein unvollständige Version der Geisterformation eingesetzt hat. Zwei schwarze Lotusblüten schwebten in der Luft, Himmel und Erde schienen sich zu verdunkeln, und ein heftiger Wind erhob sich. Mu Chen blickte zu der new entstandenen Dämonen-Lotus-Diagramm-Formation auf und atmete erleichtert auf. Sein Fähigkeiten hatten sich weiterentwickelt, und sein Verständnis der Dämonen-Lotus-Diagramm-Formation war tiefer geworden, weshalb es gewahrt hat, dies zu versuchen. Hat einen allgemeinen Überblick über dies mysteriöse Geisterformation gewonnen. Seiner Einschätzung nach muss die Dämonen-Lotus-Diagramm-Formation aus via Teilen bestehen, und wenn sie vollständig war, würden via schwarze Lotusblüten erscheinen. Und die vollständig Liebeslotus-Formation war wahrscheinlich mit einer Geisterformation der Stufe 7 vergleichbar. Ihre Kraft war gewaltig, selbst ein Expert des Transzendenten Reichs wird vor dieser Formation zu Staub zerfallen. Obwohl Mu Chen jetzt nicht über genügend Kraft verfügt, gelang es ihm nur dank eines glücklichen Zufalls und einer zufälligen Begegnung mit dem Geistersword-Zustand, dies weiter schwarze Lotusblut zu kondensieren. Luo Li rief Mu Chen leise nach Luo Li als Luo Li in Hort, nickte sie leicht und glitt schnell hinaus, sanft neben ihm zu landen. Langes Schwert hielt sie fest, stets auf der Hut vor dem Geisterkönig. Grau, die niemand sie aufhalten konnte, blitzten die hellen Augen des Geisterkönigs auf, als Mu Chen direkt anstart. Zu sagen, machte einen Schritt, sprang plötzlich in die Luft und rollte sich wie ein glühender Meteor zusammen, mighty furchtregender wuckt direkt auf Mu Chen zugerassen. Boom, der Berggipfel, auf dem Mu Chen stand, stürzte ein und bildet tief, furchtregend Abgrund. Mu Chens Gesichtsausdruck blieb unverändert, sein Handgesten veränderten sich, und zwei schwarze Lotusblüten erschienen. Beide zielten auf dasselbe Ziel, und eine erstaunliche Konzentration spiritueller Energie sammelte sich im Herzen der Lotusblüten und brach plötzlich hervor.
Boom, zwei Säulen spiritueller Kraft pralten aufeinander, doch ernst. Kapitel 3:14, den Geisterkönig Toten. Schwertenergie wogti wie wogend wellen herveer, schof genig, einen Vorangst erziten zu lassen. Man fühlte sich wie in einem Labyrinth aus Schwerten gefangen, ein einziger Feltritt wird einen in Stuck reißen. Mu Chen blickte die Frau, die liebte, fassungslos an. Luo Li's Stock überstieg sein Vorstellungskraft bei weitem. Dacht darüber nach und lacht selbstironisch. Talent stand seinem in nichts nach, und Kultivierung war sogar noch ausdauernder. Seine Fähigkeiten als Meister der Geisterformationen hat es nicht gewagt zu behaupten, kann sie in einem echten Kampf bezwingen. Luo Li sah den wilden Geisterkönig auf sich zustürmen, schloss schweigend die Augen und schlug plötzlich mit ihrem Langschwert zu. Sich, Vora sammelte sich Schwertenergie in der Spitze des Langschwerts. An der Spitze des Schwerts schwappten Wellen auf, das lange Schwert verwandelt sich wie Wasser, und ein tiefblaues Licht ergoss sich plötzlich. Es war so schnell, dass man es nur spüren konnte, ein Blitz sagte auf, bevor ein scharfer Schwertklang wiederholt. Der Raum schien in zwei Hälften geteilt zu werden, die sich nicht mehr schließen ließen. Die Temperatur sank augenblicklich. Mu Chens Haare sträubten sich, ein Gefühl extremer Gefahr stieg in ihm auf. Luo Li's Schwertstreich war nicht besonders spektakulär, doch sein furchterregend Kraft jagte ihm einen Schauer über den Rücken. Dies tiefblau Schwertenergie. Unbemerkt von ihnen hat das Schwert den Körper des Geisterkönigs durchschnitten. Weit hinter dem Geisterkönig spultet sich ein Berg. Boom, ein scharfer Angriff, und der Geisterkönig, mit seiner wilden Aura, stürmte scheinbar unverletzt auf die beiden zu. Luo Li lächelt, Gesicht war blass, steckte Schwert in die Shade und wandte sich Mu Chen zu. Mu Chen nahm ihre Hand und zog nah an sich. Der Anblick des dunkelroten Bluts schmört ihn zutiefst. Schnell wischte es ab und schalt in, warum riskierst du dein Leben so? Ich kann das schon regeln. Luo Li lächelt, antwortet nicht und betrachtet Mu Chens schmerzverzerrtes Gesicht. Keiner von ihnen bemerkt, wie der Geisterkönig immer noch aggressiv vorwärts stürmt. Plötzlich, als der Geisterkönig nahe kam, spaltet sich sein gewaltiger Körper in zwei Hälften und stürzte zu beiden Seiten des Berges herab. Stein und Sand wirbelten umher, die Erde bebte und beruhigte sich dann langsam. Mu Chen betrachtet die beiden Hälften des Geisterkönigs mit gleichgültigem Blick. Sein Körper kristallisiert sich schnell, schrumpfte rasch und verwandelt sich in einem Augenblick in zwei blendend Lichtblock, wie die Mittagssonne, die Himmel und Erde erhellten. Spirituell Kraft verteilt sich und ließ erahnen, dass die beiden Kristallhaften dasselbe wären, denn der Geisterkönig zuvor verschlungen hat. Doch nicht nur das, ihre Farbe war noch dunkler und ihre spirituelle Kraft noch stärker. Dies war das Licht des Geisterkönigs, auch bekannt als sein Kristall. In der Fern starrten Zhao Qing Sam und die anderen wie gebannt. Das blendend Licht hat sie einen Moment lang fassungslos zurückgelassen. Dann aber überkam sie die Gie, die ihre Gedanken und Blicke beherrschte. Das war das Licht des Geisterkönigs. Wenn sie es in sich reißen konnten, war die Geisterlicht-Infusion diesmal vollkommen. Wie erlegt wurden sie sogar die schwellsam himmelsverbindungsreiche Reischen. Zhao Qing Sam und Mu Fengyangs Augen farbten sich rot, ihr Kellen rasten. Sie sahen sich an, bissen dann die Zahn zusammen und stürmten vorwärts. Als, Vernunft, Furcht, Stornen, war wie weggeblasen. Der erbitterte Kampf zwischen Mu Chen und Luo Li gegen den Geisterkönig war furchterregend gewesen und hat ihr Markt unter Beweis gestellt, doch nun waren beidwollig erschöpft. Dies war eine goldene Gelegenheit. Auch Shu Huang starrt fasziniert auf das blendend Licht, doch stürmte nicht vor, Mann zu greifen. Seufzt. Nur Leser und beobachtet kalt, wie Zhao Qing Sam und die anderen sich wie Motten eines Feuers stürzten. Schließlich war schon einmal mit Mu Chen aneinander geraten und wusste, dass dieser junge Mann ein schwieriger Gegner war. Die beiden wollten ihm sein Sachen stehlen, was wohl kaum die kluge Wort hensweis eins klugen Menschen war. Wie erlegt waren Mu Chen und Luo Li wollig erschöpft,
aber angesichts seiner Personlichkeit wegte es nicht zu glauben, dass Shu Huang one jeglich Vorbereitung ein göttlich Technik beigebracht hat. Währenddessen verstärkte sich Mu Chens Griff Luo Li, sein kalten, unerbittlichen schwarzen Augen fixierten die beiden sich nahenden Gestalten, ein gefährliches Lächeln umspielt sein Lippen. Auch Luo Li bemerkt ihre Bewegungen, Gesichtsausdruck verfinstert sich. Endlich hat Genig von dem Schauspiel, nicht wahr, lacht Mu Chen. Zhao Qing Sam und Mu Fengyangs Augen blitzten auf, sie wagten es nicht, Mu Chen zu unterschätzen. Hat dem Geisterkönig zu vor schwerverletzungen zugeführt und sie beide durch unter enormen Druck gesetzt, so dass sie nicht mehr wie zuvor an Gestem angreifen konnten. Greift das spirituell Licht, teilt es, flüstert Zhao Qing Sam und lenkt die Linkhälfte des Lichts, so dass Mu Fengyang sich abspalten und nach rechts vordringen konnte. Mu Chen beobachtet sie kalt, ballte dann plötzlich die Faust, und ein rostig Eisenkugel erschien. Im IT eine Fingerbewegung schludert die Kugel fort. Ein blendens Licht brach hervor und formte ein gewaltig spirituell Formation, die sich rasch verdictet und ostent und die beiden Haften des Lichts am Halt. Die wusste, dass die in der fernlauernden Raubtier schon lange gewartet hatten, wie konnte es riskieren, einen Kampf im dem Geisterkönig zu führen, der beide Seiten vernickten wird. Sich Zhao Qing Sam und Mu Fengyang starten. Hasenras 10, als sie sahen, wie die sich ausbreitend spirituell Formation sie verschlang. Erdrückend Kraft war nicht schwacher als die der vorherigen. Ein Angriff wird sie wahrscheinlich in diese Formation einkesseln. Keiner von ihnen traut sich, es dann zu halten. Diese Mistkerl nörschte Mu Fengyang wütend im den Sahnen, die nicht damit gerechnet hat, dass Mu Chen in diesem Moment noch Vorbereitungen traf. Los, rief Zhao Qing Sam, die sahen zusammengebissen und sofort entschlossen. Mu Chen hat einen Plan, sie aufzuhalten, sie hatten praktisch keine Chance. Mu Fengyang war jedoch nicht so entschlossen wie Zhao Qing Sam, so gut kurz und war sich unsicher, aber gehen sollte oder nicht. Die du schon so weit gekommen bist. Kapitel 3:15, Schock. Am Himmel beobachtet Mu Chen erleichtert, wie Shu Huang und sein Grupp sich einer nach dem anderen zurückzogen. Zum Glück hat die Scene, in der Geisterkönig getötet worden war, die anderen eingeschüchtert, sonst wäre es schwierig gewesen, sie zum Rucksack zu bewegen. Mu Chen dreht sich winkte mit der Hand und zog zwei transparente Kristall hervor. Stieg einen davon weg und schludert die Hälfte zu Luo Li. Jeder von uns bekommt ein Hälfte, sagt Luo Li lächelt, nickte leicht und nahm einen der Kristall. Das war sehr nützlich für sie. Vielleicht würde die spirituell Lichtinfusion sehr helfen. Auf geht's, sagt Luo Li, lasst uns schnell verschwinden. Der Kampf eben war so heftig, wir brauchen einen ruhigen Ort, uns zu erholen, sagt Mu Chen und verstaut den restlichen Kristall. Luo Li nickte zustimmend. Zu Zogen, richteten sie sich aus und flogen davon, im Menü zu verschwinden. Die Verlassen Bergkette Kurti in ihr ursprünglich still Zurich, Nerverstrut Felsen und Trümmer suchten von der einst heier tobenden, erschottenden Schlacht. Doch Mu Chen ahnte nichts von den gewaltigen Auswirkungen ihrer Jagd auf den Geisterkönig. Geisterkademie Nordkang, Nordmingplatz. Seit Tagen war dieser riesige Platz von unsaligen Jungen bewölkt, deren Blicke gen Himmel gerichtet waren. Hoch oben leuchtet ein heller Bildskum, auf dem im Nebel das Bild dreier hochaufragender Berge erschien und wieder verschwand. Drei Gestalten saßen schweigend ihr unsichtbar Präsenz ließ selbst die Jünger auf dem Platz ein beunruhigendes Gefühl verspüren. Natürlich wussten sie all, dass dies der Endpunkt des Bestienjagdkriegs war. An diesem Ort wird die Großschlacht zwischen allen teilnehmenden Jungen und dem wackte Diocese Bestienjagdkrieg stattfinden. Es war wahrlich das schwierigste Hindernis, das es zu überwinden galt. Erst wenn die Teilnehmer diesen Ort erreichten, konnten die Jünger draußen die Finale, erschottend Schlacht miterleben. Zuvor hatten sie keinerlei Möglichkeit, Informationen über die Bestienjagdarena zu erlangen. Doch Ausnahmen bestätigen die Regel. Die leuchtend Kugel, die tagelang regungslos gewesen war,
Geriet plötzlich in Turbulenzen und Wirbelt, was unzalig Jünger erstornt aufhorchen ließ. Was ist higher Loss? Konnte die letzt Phase so schnell erreicht werden, die Mensch murmelt verwirrt. Offenbar kannte niemand den Grund für dies plötzlich Veränderung. Vor dem Platz, auf dem Hauptplatz, saß der Leiter der Taikang Akademie in Dermit, flankiert von mehreren Ältesten, die ebenfalls erstornt auf die Leuchtend-Kugel starten. Es gibt Test, die Aufsicht in der Bestienjagderina führen, normalerweise erreicht niemand die letzte Phase. Gleichzeitig wird ein weitere äußerst wichtige Neuigkeit der Außenwelt verkündet werden. Vor den skeptischen Blicken aller Verdikte sich das flackend liegt und formte sich zu einem klaren Bild. Es war ein gewaltiges, majestatisches Gebirge, das nun vor einer kolossalen, blendenden Gestalte bebte, die ein äußerst furchterregend spirituelle Energie ausstrahlt. Das ist, der Geisterkönig, riefen die führenden Ältesten in diesem Moment erstornt aus, ihr Gesichtsausdruck veranderten sich schlagartig. Die wird ließen die Jünger anten, die nicht im Bestienjagdkampf teilnahmen, zusammensacken. Obwohl sie in noch nie selbst gesehen hatten, besaßen sie ein gewisses Verständnis für den Bestienjagdkampf und wussten, was der Begriff Geisterkönig bedeutet. Ich hat nicht erwartet, einen Geisterkönig beschworen zu können, fragten einige Test überrascht. Sie sprangen auf, runzelten den aber die Stirn, warum wirkt dieser Geisterkönig so schwach? Ist erst vor kurzem geboren, antwortet der Leiter der Taikang Akademie ruhig und lächelt, während zu dem Riesen im Lichtkranz über ihnen aufblickt. Der Test war verbluft, sagte aber auch. Großes Interesse. Obwohl der Geisterkönig erst kürzlich geboren war, stellten die Jünger unter ihnen ein ernstzunehmend Bedrohung dar. Wer weiß, welchem unglücklichen Jungen begegnet ist. Das Bild im Heiligenschein wird deutlicher. Auf einem Berggipfel vor dem Geisterkönig standen zwei Personen, deren Gesichter unzählige Menschen schockierten. Das ist Mu Chen, das Mädchen neben ihm muss Luo Li sein, die auf Platz 15 der Himmelsrangliste steht. Wagen es die beiden etwa, den Geisterkönig herauszufordern. Die Luther kannten sie sofort, und der ganz Platz wurde betorben. Kapitel 3:16, der Durchbruch. Die Tötung des Geisterkönigs lost ein Welle der Begeisterung im gesamten Jagdgebiet aus manche Kügten vor Angst, andere bewunderten sie, und wieder andere waren skeptisch. Doch Mu Chen und Luo Li hatten sich in diesem Jahr zu den schillendsten Überraschungskandidaten im Bestienjagdkrieg entwickelt. In einem Krieg voller solcher Überraschungskandidaten hatten sie sich die Spitzenposition gesichert und sogar den zuvor so berühmten Zhao Qing Sam übertroffen. Unterdessen waren Mu Chen und Luo Li spurlos verschwunden, ein ganzer Tag verging Jed spur manche vermuteten, ihre Verletzungen seien zu schwerwiegend, egal mächtig sie waren, die Tötung eines Geisterkönigs muss einen hohen Preis gefordert haben. In einem abgelegenen Winkel des Geisterlichtreichs, auf einem einsamen Berggipfel, stand Luo Li stolz und ließ ihren scharfen Blick in all Richtungen schweifen. Da nichts Ungewöhnliches bemerkt, blickte sie zurück zu Mu Chen, der im Schneidersitz auf einem Felsen saß, sein spirituell Kraft umgaben, sein Augen gesklissen. Anders als erwartet hatten, war der Tag noch nicht vorbei. Die beiden waren heute nicht wegen schwerer Verletzungen verschwunden. Kampf mit dem Geisterkönig hat sie zwar stark geschwächt, doch ihre Verletzungen waren innerhalb eines Tags vollständig verheilt. Der Grund für Verstecken war, dass Mu Chen nach diesem gewaltigen Kampf einen Durchbruch zu erleben schien. Nach anstrengendem Training im Donnerei hat sich Mu Chen stark zwar verbessert, doch gab es kein Anzeichen für einen Durchbruch zum Himmelswandlungsreich. Daher befand sich lediglich auf dem Niveau eines quasi Himmelswandlungsreichs, ein deutlicher Unterschied zu anderen. Nur wer das Himmelswandlungsreich wirklich beherrscht, versteht dessen Geheimnis vollständig und kann sein Markt wahrhaftig erlangen. Unerwarteterweise war nach diesem als verändernden Kampf dieses wundersame Gefühl in ihm aufgetaucht und hat Mu Chen überglücklich gemacht. Durchbruch sind etwas, das einem widerfahren kann, wann das man es erzwingen kann, und sie haben nichts mit der Stock der eigenen spirituellen Kraft zu tun.
Den allein aufgrund seiner spirituellen Kraft hat Mu Chen langst MIT Weilen Maktigen kultivierenden des Transformationshimmelsreichs gleichsehen oder sie sogar übertreffen können. Die dies Barrier jedoch nicht durchbrechen konnte, galt sein spirituell Kraft nur als geringfügig starker als die des Fusion Schimmelsreichs. Selbst ein kleiner Schritt nach vorn war nicht leicht. Auf dem Felsen verharrt Mu Chen in Voyager still und ließ sein spirituell Kraft unruhig schwanken, während sein Atem ruhig und unbeeinflusst blieb. In seinem Körper jedoch tobte sein spirituell Kraft wie ein wild umherstreifend Rinderherd, versucht nicht, sie zu kontrollieren, sondern ließ sie sich frei entfalten. In seinem Chemie schimmert sein göttlich Ziel, Glanz veranderte sich ständig und strahlte ein seltsam, undeutlich Fluctuation aus langsam aufniet sein göttlich Ziel die Augen, Blick so tiefgründig wie der Nachthimmel, ihr Arm ausgestreckt, als will sie Himmel und Erde umarmen. Grollen, draußen tonte ein ohrenbetäubender Lärm, ein tobender Sturm heulte. Der Körper der göttlichen Ziel wird immer heller und stieg allmählich empor. Als die Deck des Chimies erreicht, entstand ein Gefühl der Blockade, das die weitere Bewegung der Ziel erschwert. Die Ziel verharrt regungslos, versunken in ein seltsam Resonanz. Plötzlich riss ein gewaltig Kraft die Ziel aus dem Chemie und aus dem gesamten Körper. Ein Lichtstrahl erstrahlt aus Mu Chens Bauch, durchdrang seinen Körper und schoss bis zu seinem Scheitel empor. Ein transparenter Lichtstrahl schoss von Mu Chens Kopf senkrecht in den Himmel. Das seltsam Licht zeigte kein Schwankungen in seiner spirituellen Kraft und war dennoch für andere unsichtbar. Die Ziel hat den Körper verlassen und ist im Himmel und Erde verschmolzen, dacht Luo Li, und ein freudiges Lächeln umspielte ihr Lippen. Dieser erfolgreiche Schritt bewies, dass Mu Chen wahrlich ein mächtiger Expert im Reich der Himmelsverwandlung geworden war. Das sogenannte Reich der Himmelsverwandlung beschreibt den Zustand, in dem die Ziel den Körper verlässt und im Himmel und Erde verschmilzt. Dadurch kann sie ihre Gestalt jederzeit verbergen und ist für andere zu erkennen. Selbst im Falle eines Angriffs kann sie im Himmel und Erde verschmelzen und so ihre Verletzungen minimieren. Die Schaub besitzen mächtig kultivierend im Reich der Himmelsverwandlung ein weitaus größer Widerstandsfähigkeit als Gen im Reich der Himmelsfusion. Nicht etwa, weil ihr Körper wesentlich starker wären, sondern weil sie im Himmel und Erde verschmelzen und so die meisten Angriff neutralisieren können. Ein dort scheinender Lichtkranz erstrahlt über Mu Chens Kopf, sein göttlich Ziel trat hervor und schoss dem Lichtstrahl nach oben. Als Mu Chen zuvor das Kapitel 317, Lingguang Berg. Die Stimmung im Bestienjagd Wettbewerb ist in diesen Tagen unglaublich angespannt. Unzählige Teilnehmer drängen sich zu den Sammelpunkten, während andere, die bereits beachtlich Erfolg erzielt haben, sich schnell auf die letzte Phase des Events konzentrieren. Sie wissen, dass all ihre Bemühungen umsonst wären, wenn sie dies Phase nicht bestehen. Und der Wakte der diesjährigen letzten Phase ist niemand geringes als die ehemaligen Top 3 der himmlischen Rangliste der nordlichen Kang Academy, so eine sieht, als selbst schon Kang Sheng und Li Shen Tong noch Erstmeister wären und so ihnen aufblickten. Traditionell hat der Bestienjagd Wettbewerb nur einen Wakte. Doch dieses Jahr ist es viel schwieriger. Angesichts der drei großen Generali ist es selbst im gemeinsamen Kampf von Shen Kang Sheng und Li Shen Tong ungewiss, ob sie bestehen können. Die meisten sind besorgt, aber es gibt keinen anderen Ausweg, weitere Sorgen würden nichts nutzen. Sie würden einfach warten, bis die Großschlacht ausbrach. Mu Chen 40 als letzten Pass, wann unterwegs anzuhalten und selbst vielversprechend Sammelpunkte zu ignorieren. Für sie war die Ernte bereits sehr gut. Sie beschleunigten ihr Tempo und erreichten es nur einen Tag später, wo sie ein geschäftig und blühend Atmosphäre fanden, wie in der Hauptstadt eines großen Reichs. Der Wind heulte unaufhörlich in der Luft, und allsogen in dieselbe Richtung. Ein einsamer Berggipfel ragte majestatisch in den Himmel. Mu Chen kniff die Augen zusammen und blickte verwirrt auf die dichte Mensch über ihm. Die unterwegs gesammelten Informationen wurden immer klarer, verstand nun, warum der Kranich-Dämon im Su Xian den dritten Platz weiterführen wollte. Su Xian, von Nature aus sanftmütig und konfliktscheu,
kommet sich selbst MIT ihrem dritten Platz in der Himmelsranglist nicht sonderlich darum. Wenn jemand MIT genugend stock diesen Platz erobern wollte, konnte SIE in ihm bereitwillig überlassen. Die Herausforderung des Kranachdamens war also nicht von dem Wunsch nach Suchens dritten Platz motiviert. Vielmehr handelte es sich eine Taktik, Mu Chen, der sie zwei Tagen verschwunden war, zur Offenbarung zu zwingen. Mu Chens Zerstörung des Hauptquartiers der Dämonensekte hatten bereits gedemütigt, und nun hatte sich auch noch den Geisterkonigkristall angeeignet. Das reichte vollkommen aus, den Kranachdamon zum Handeln zu provozieren. Will sich also MIT mehr auseinandersetzen, kichert Mu Chen. Der Kranachdamon hat fast des Lingwangbergers ein Duel gegen Schwester Su Xian angesetzt. Versucht ganz sicher, dich dorthin zu locken. Anscheinend fürchtet auch, dass du beim letzten Mal ein Geisterformation errichtest, in ein Falle zu locken, analysiert Luo Li lächelnd. Mu Chen nickte. Der Kranachdamon war in der Tat vorsichtig und misstraut Mu Chens mächtiger, heimlich errichteter Geisterformation. Daher beschloss zuerst zu schlagen und Su Xian als Coder zu benutzen, den großen Fisch zu fangen. Das bedeutet, dass Mu Chen nicht noch ein paar Tage warten konnte, seine eigene Geisterformation zu errichten. Der Kerl ist wirklich gerissen, murmelt Wang Tong. Wust von der Fade zwischen Mu Chen und dem Kranachdamon und so besorgt aus. Why where es, wenn wir drei zuerst zum Lingwangberg gehen und nachsehen, was los ist, was Su Xian betraf, so befand sich dieser Ort ohnehin im Reich des spirituellen Lichts. Höchstens wird sie schwer verletzt und bewusstlos werden, leben wir nicht in Gefahr. Mu Chen schüttelte den Kopf und blickte zum Berg des spirituellen Lichts. Nicht nötig, das ist der Punkt. Wenn der Kranachdamon auf mich warten will, ist dieser Kampf unvermeidlich, obwohl wusst, dass der Kranachdamon sein Stock stets geduldig verbage, hat sich selbst seit seiner Ankunft im Hauptquartier der Dämonensekte vor einem Monat deutlich verbessert. In diesem Moment wird es für den Kranachdamon wohl nicht leicht sein, ihn zu bezwingen. Auf geht's, sagt Mu Chen wortlos und ging voran. All folgten ihm sofort. Fuss des Berges hat sich ein geschäftig Mensch versammelt. Der majestatisch, 1000 Meter hoch Berg ragte durch die Wolken und bot einen friedlichen, fast ätherischen Anblick. Es handelte sich den Lingwangberg. Sein Gipfel wird von den drei großen Generalen der Strafhall bewacht. Fuss des Berges erstreckt sich ein riesige Plattform, auf der sich unzählige Köpfe drängten. Der Lärm holte weiter und vertrieb beinahe den Nebel. In der Mitte der Plattform stand ein große Arena, ein wolliger Kapitel 318, dritter Platz. Fuss des Lingwangbergers brach Aufruhr aus, all Blicke richteten sich auf die beiden Gestalten in der Arena. Der ein belegt den dritten, der andere den vierten Platz der himmlischen Ranglist. Beide waren in der nordlichen Kang Academy hoch angesehen und galten seit langem als Machtzentren, deren Positionen im Bestienjagdkrieg selbst für Außenseiter unerreichbar waren. Doch nun lieferten sie sich einen erbitterten Kampf, der die Spannung nur so seht. Plötzlich stand Su Xian auf, sein eiskalter Blick auf den Kranachdamon gerichtet, ein höhnisches Lächeln umspielt sein Lippen. Kranachdamon, dein Plan ist gar nicht so schlecht, aber ich wird dich nicht so einfach gewinnen lassen, was sagst du dir, höhnte der Kranachdamon. Glaubst du kannst mich besiegen? Ich kenn Mu Chens Charakter gut. Du hast dir so viel Mühe gegeben, als zu arrangieren, wird definitiv kommen. Bever also eintrifft, wird ich dir etwas von deiner spirituellen Kraft roben balti die Faust, und ein Pollerschen, begleitet vom Rauschen brechender Wellen. Ich bin nicht stark genug, dich zu besiegen, aber es ist nicht schwer, dich einmal hinzuhalten, Kranachdamon in Werfen stört sich. Sie hat nicht erwartet, dass Su Xian die Initiative ergreifen wird. Mu Chen einen kleinen Vorteil zu verschaffen, wo sie bereit, einen Kampf zu führen, deren erschöpfen wird. Du lehnst das Angebot ab, Kranachdamon blickte dich kulten. Ihr Hand war Faust geballt, Gesichtsausdruck wird wild. Du überschätzt ihn. Eagle, was du tust, ist nichts weiter als ein Clown, der vor mir tanzt. Kranachdamon spottet,
und plötzlich brach ein gewaltiger Schwall spiritueller Energie wie ein riesiger Ozean Herr, dessen Aura den halben Himmel verdunkelte und dessen furchterregender Druck die Meisen anwesenden die Farb wechseln ließ. Dieser Druck hat der Kranich-Damen etwa schon das Tönchen erreicht? Schockiert Ruf holten durch die Luft, und weil der Leitschule blickten den Kranich-Damen ungläubig und wolle fürchten. Och zu linge erbleicht. Kein Wunder, dass ihr Schwester gesagt hat, sie ist dem Kranich-Damen nicht gewachsen. Sie hat nun begriffen, wie mächtiger wirklich war. Li Ching und Guo Hung sahen ebenfalls finster aus. Der Kranich-Damen hat sein was stark zu gut verborgen. Su Xian beobachtet die überwältigend Aura des Kranich-Damens, die pull in ihrer Hand blitz auf, und sagt langsam. Hat es so lange verheimlicht, und doch ist erst einen halben Schritt eines Tönchen fortgegangen, wie kannst du es wagen, dich so im IT Li Xian Tong zu vergleichen? Immer noch so großspurig, funkelte der Kranich-Damen in, ihr Hand schnellt herab, und ein Strom azerblauer spiritueller Kraft traf Su Xian nadenlos. Bum, Su Xian hob die Hand, und ein tiefblau Welli schoss aus der Pulherwehr und bildet ein gewaltig Welli, die sie am Halt. Peng das Wasser Word von der spirituellen Kraft getroffen, Su Xian erbleicht und Word zurückgeschleudert, der schützend Wasserschild am Irenkorper zerbrach. Sie war nun ein Expertin der späten Phase des Transformation Schimmelriechs, nicht weit vom Reich des Kranich-Damens entfernt, doch der Unterschied zwischen ihnen war betrachtlich. Mal sehen, wie oft du das ausholst, der Kranich-Damen griff nadenlosen, sein mächtig spirituell Energie verwandelt sich in ein gigantisch Handflash, die herabschlag. Die Pull in Su Xians Hand blitz hell auf, und gewaltig Wasserwellen bildeten ein Wasserwand vor Boom, die riesig Handflash traf die Wasserwand, und Luftwellen brandeten auf. Obwohl die Wasserwand nicht vollständig zerbrach, war sie erheblich geschrumpft. Su Xians Stock war dem Kranich-Damen nicht gewachsen, one die Schwerwassergeistperl hat sie dem Angriff des Kranich-Damens wohl kaum standhalten können. Doch die Niederlage war nur ein Frage der Zeit. Su Xian bundelt die spirituelle Energie in der schweren Wassergeistperl, bis die Zahn zusammen und hielt die Wasserwand aufrecht, sie zu gewinnen. Grollen, die Erschütterungen wurden immer heftiger und schneller, was Su Linge draußen in Großsorg versetzt. Mein Schwester, Boom, doch gerät als Su Xian zusammenbrechen wollte, schoss ein Blitz aus spiritueller Kraft vom fernen Horizont herab, traf die riesig Handflash und zerschmetterte sie. Kranich-Damen. Je lange du lebst, desto wertloser wirst du. Du ist den Titel des Wirten in der Himmelsranglist beschmutzt, auf den plötzlichen Vorfall folgte ein höhnisches Lachen, das wie ein Donnerschlag durch die Gegend holte. All blickten überrascht auf, mehrere Gestalten flogen aus der Fern auf sie zu und erschienen augenblicklich im Himmel. Kapitel 319, erbitterter Kampf mit dem Kranich-Damen. Verschwind. Ein kurzes, deutliches Wort entfuhr Mu Chen. Das Gesicht des Kranich-Damens verzerrt sich zu einer hässlichen Grimasse, sein Augen funkelten, als wolle Mu Chen in Stück reißen. Konnte sich nicht vorstellen, dass Mu Chen, der einst so unbedeutend gewesen war, es wagen wird, heut so arrogant zu sein. Glaubte etwa, es reiche, einen Geisterkönig zu töten, sich über den Kranich-Damen zu erheben? Du kennst deinen Platz nicht. Die Augen des Kranich-Damens blitzten vor Wort. Schließlich konnte sich nicht lange zurückhalten und entfesselt einen gewaltigen Schlag. Sein immens spirituell Energie ergoss sich wie ein Flutwell über Mu Chen. Sich auch die Schwarzflammenenergie in Mu Chens Körper brachte mighty Wolle wucht hervor. Mu Chen stellte sich dem Angriff des Kranich-Damens, one zurückzuweichen, und konterte mighty einem Schlag. Zwei gewaltig spirituell Kräfte prallten einen Moment lang in der Luft aufeinander. Boom, ein ohrenbetäubender Knall, begleitet von einem gewaltigen Aufprall, vibriert sich und entfesselt einen Energiesturm in all Richtungen. Die Zuschauer stürmten aufgeregt auseinander. Die beiden berühmten Bestienjager standen sich endlich im Kampf gegenüber. Die Druckwell traf Mu Chen und zwang in, ein Stück zurückzuweichen, während der Kranich-Damen nur einen Schritt zurückwich. Rein spiritual betrachtet hat der Kranich-Damen bereits das Niveau des Tongtian erreicht.
Obwohl Muchen spirituell Kraft MIT der nun Netherflam verschmolzen war und im dadurch einen deutlichen Qualitätsvorteil verschaffte, war es für ihn schwierig, in einem direkten Kampf die Oberhand zu gewinnen. Muchen was dies jedoch und ließ sich nicht beirren. Sein dunklen Augen, nun scharf und bedrohlich, fixierten den Kranichdämon. Dein Stock scheint nicht so groß zu sein, wie du behauptest, spottet der Kranichdämon, der im ersten Zug die Oberhand gewonnen hat. Muchen besaß ein recht bizarre spirituell Kraft, die schwarzen Flammen konnten spirituell Energie verbrennen, doch befand sich erst im frühen Stadium des Transformation-Schimmelsriechs. Es ist noch zu früh, selbstzufrieden zu sein. Muchen funkelte ihn an, und plötzlich sprühten Silben von aus seiner Haut, als Blitzen im Wehren. Ein Donnens Grollen holte von seinem Körper weiter. Das ist, Shinkang Sheng und Li Xian Tong sahen dieses Phänomen, ihr Augen blitzten vor Erstaunen auf. Sie sahen sich und murmelten leise, Donnergottkörper, wie interessant. Es scheint, als sie Muchen diesem Ältesten im Donnerreich begegnet. Ich frage mich, welches Niveau des Donnergottkörpers kultiviert hat, Shinkang Sheng schien aufgeregt, kannte den Donnergottkörper, die in ebenfalls besaß. Der Kranichdämon runzelt ernst die Stirn, als die Verandringen an Muchens Körper bemerkt. Muchen wirkte nun etwas gefährlicher als zuvor. Boom, Muchen schoss vorwärts, sein silberner Körper blitzschnell, sein Geschwindigkeit wie ein Lichtblitz. Augenblicklich stand vor dem Kranichdämon. Ein Silbenfaust, die wild und gewaltig spirituell Kraft entfesselt, zielte nadenlos auf dessen Brust. Wagst du es immer noch, widerstand zu leisten? Fragte der Kranichdämon mit eisiger Mien. Kontert mit einem Handkantenschlag, sein spirituell Kraft entlad sich, ein Markt, die Berge und Meerspalten konnte. Peng, die Faust prallten frontal aufeinander, der Klang wie das Klirren von Schwertern, und die gewaltig spirituell Kraft schludert beid hundert von Metern zurück. Oh, Ertenten überraschte Ausruf. In der zweiten Rund des direkten Kampfes war Muchen nicht länger im Nachteil, sondern dem Kranichdämon ebenbürtig. Stabilisiert seinen Körper und rieb sein Faust. Dank des Einsatzes seines Donnergottkörpers war sein physisch stark exzellent, sein Faust fühlten sich wie kalter Stahl. Selbst mit der immensen spirituellen Kraft des Kranichdämons hat Muchen in einem reinen Kraftkampf immer noch einen deutlichen Vorteil. Doch, dieser Kerl war ein sehr harter Brocken. Scheint, als warst du doch nicht so stark, wie ich dacht. Muchen lächelt spottisch und betrachtet das finstere Gesicht des Kranichdämons. Natürlich schütte kein Mühe, seinen Gegner anzugreifen. Nift der Kranichdämon die Augen zusammen, flog plötzlich rückwärts und schwebte hoch im Himmel. Sein Azerblau spirituell Kraft brandit wie ein Flutwell und strahlte ein furchterregend Kraft aus Kratsch, der Kranichdämon schloss die Augen, und sein überwältigend spirituell Kraft entlad sich mit einem Mal, begleitet vom ohrenbetäubenden Schrei der Kranich, der durch Himmel und Erde holte. Muchen wirkte ernst, der Kranichdämon war im Begriff, ernsthaft zu handeln. Setzt die Kranichgott-Technik schon so schnell ein, murmelten Shinkang Sheng und Li Xian Tong. Offenbar fand auch der Kranichdämon Muchen so stark und wollte den Kampf nicht unnötig in die Lange ziehen, sondern, Kapitel 320, der Kranichgott steht herab. Ein welli eisiger Energie breitet sich in der Gegend aus, die Lufttemperatur sank schlagartig auf eisig kalte, Jeffror zu Frost, und der Wind wurde schwer und träge. Als staunten über die gigantische Gestalt, die sich hinter Muchen im Sternenhimmel erhob. Ein kolossales Ungeheuer, von Kopf bis fast pechschwarz wie ein Schildkrötenpanzer, mit einem Schwanz wie ein Wild, mit Reisanen bewehrt Riesen Python, deren Sunge bedrohlich herschnellte. Regungslos lag es zwischen den Sternen, umgeben von Wellen wie Meereswellen. Das göttliche Siegel von Schwanwu. Das zweite göttliche Siegel der Schrift der vier göttlichen Konstellationen. Seit Muchen dies göttliche Technik erhalten hat sie studiert und gut, und nun war es ihm gelungen, das zweite göttliche Siegel zu beschworen. In diesem Moment begann die geheimnisvoll göttliche Technik in ihrem blendenden Licht zu erstrahlen. Muchen schwebte in der Luft,
Dreit sich zu dem Riesigen Beest und winkte mighty der Hand, warender einen kalten Befehl aussprach. Los, Mud die Schwars Schildkröte brüllt auf, Schwars Wellen schwappten ausdem nichts unter ihren Fussen Herwehe und umgeben mighty eine eisigen Aura, als sie auf die Herbstörsend Klinge zuras. Peng, im selben Moment des Aufpralls schien sich der Raum zu verzehren, der Klang verstummt vollständig, und erst nach einer while spurten all einen Ohren betorbenden, furchtregenden Null. Mu Chen und der Kranichdämon waren die beiden, die direkt getroffen wurden. Die gewaltig spirituell Kraft traf sie frontal, ließ sie gesickte erbleichen, dann wurden sie zurückgeschleudert und flogen durch die Luft. Mu Chen wurde zurückgeschleudert und prallte gegen den Berg. Sein Körper versank tief in der Klippe, und die Felsen des Berges splitteten und stürzten mighty einem donnernden Kratchen herab. Mu Chen kämpfte sich ausdem Kampf heraus und wischte sich das Blut vom Mund. Blickte zur anderen Seite hinauf, 1000 von Metern entfernt. Auch der Kranichdämon war bleich, sein Kleidung zerfetzt, und hat sich gerade das Blut von den Lippen gewischt. Unten staunten die Zuschauer nicht schlecht, als beide durch die Luft geschleudert wurden. Niemand hat erwartet, dass göttlichen Techniken so ausgeglichen sein würden, keiner die Oberhand gewinnen konnte. Mu Chen ist wirklich erstaunlich. Selbst der Kranichdämon konnte im mighty der Kranichgott-Technik nichts anheben, kein Wunder, dass den Geisterkönig töten konnte. Ist die herausragendste Figur in diesem Bestienkrieg unglaublich. Mu Chen war in der Tat unberechenbar. Der Kranichdämon gehört zur Weltspitze, logischerweise hatte Haushock gewinnen müssen. Doch im direkten Kampf waren sie ebenbürtig. In gewisser Weise bedeutet das, dass sich sein Kampfkraft nicht weiterentwickelt, sondern verschlechtert hat. Su Linger, die den Kampf aufmerksam verfolgt hat, atmet leichtet auf. Mu Chen besaß tatsächlich die Fähigkeit, sein Kraft zu verbergen, andernfalls hat dieser Einschlag den Kampf tatsächlich binden können. Selbst der Kranichdämon setzte die Kranichgott-Technik ein und konnte Mu Chen nichts anheben. Mal sehen, wie sich jetzt schlagt, bemerkt Su Linger verachtlich. In ihren Augen war der Kampf bereits ein Erfolg, solange Mu Chen nicht wolle. Su Xian Hingen war nicht so optimistisch und beobachtet den Kranichdämon weiterhin ernst von oben, unterschätzt den Kranichdämon nicht. Ist nicht so leicht zu besiegen, Shen Kang Sheng und Li Shen Tong, die sich ebenfalls